Ora, então, bom dia. Good morning, everyone. Bom dia. Nós vamos ter esta sessão em português falado e temos os slides em inglês. Pronto. Ora, então, bom dia. Muito obrigada por estas pessoas, e nomeadamente as novas, mas também as persistentes, que já cá estão desde ontem. E eu tenho particular, pronto, alegria mesmo em ter este painel, em poder estar aqui com estes colegas neste painel que é tão importante. Eu acho que posso dizer isto para mim pessoalmente, mas também para o projeto, não é? Para o YouNDigital. E porquê? Porque este foi também um modo que nós fomos encontrando ao longo do projeto de colaborar com outros colegas, com outros projetos que estavam, e no caso dois, aliás, ainda a decorrer, e pronto, e é de facto com muita gratidão também que, e aqui acho que posso falar em nome da equipa do YouNDigital, que temos aqui este painel que é YouNDigital and Other Project Partners. Nós vamos começar a nossa sessão com a apresentação do MediaTrust.Lab. A apresentação vai ser feita pelo Pedro Jerónimo. O Pedro Jerónimo é o investigador principal do MediaTrust.Lab, e aqui a Inês Amaral é a co-investigadora responsável, mas irá falar de outro projeto. E neste sentido queria também agradecer à Universidade da Beira Interior e também ao LABCOM, que também é muito interessante termos aqui esta partilha entre diferentes universidades e centros de investigação. No caso do MediaTrust.Lab, eu quero aqui dizer que foi de facto, está a ser ainda, uma caminhada em conjunto desde o início, muito profícua, e também não só pelo facto por exemplo, da Inês partilhar os dois projetos, e eu também enquanto investigadora, porque sou também investigadora do MediaTrust.Lab, e ao mesmo tempo porque desde o início do projeto, e aqui o Pedro foi logo, assim, deu logo uma resposta positiva, sem qualquer hesitação, conseguimos fazer vários outputs, eventos, publicações em conjunto, e foram desafios muito interessantes, e eu acho que desta partilha também encontramos aqui cruzamentos que beneficiaram ambos os projetos. Pronto, eu daria agora a palavra ao Pedro Jerónimo, e é isso. Sim, tens de ligar. Acho que sim. Muito bom dia, good morning. Going to speak in Portuguese. Eu queria começar por agradecer o convite da Maria José. É uma dupla satisfação que me encontro aqui hoje. Em primeiro lugar, porque é a primeira vez que venho à Universidade de Lusófona. Sério? É. Como é que é possível? Como é que é possível? E em segundo lugar, porque não poderia deixar de aqui estar pelo motivo que nos mobiliza aqui para esta sessão. Não é só a Maria José que partilha desta alegria de ter este painel, e sobretudo porque fala sobre a parceria entre diferentes projetos,
Eu já irei falar um pouco sobre isso, entendi dar este título, porque eu acho que o conhecimento só avança quando conseguimos, aliás, irei iniciar e terminar desta forma, quando conseguimos estabelecer estas pontes e beneficiar do que os diferentes colegas com os diferentes trabalhos que fazem, diferentes especialidades, independentemente das instituições onde estão a trabalhar, conseguimos, no fundo, fazer avançar o conhecimento. Então, muito rapidamente, eu não me vou debruçar muito, ou de uma forma muito exaustiva, sobre o que é o MediaTrust.Lab. Eu preferi nesta apresentação dar mais atenção àquilo que o MediaTrust.Lab fez com o YouNDigital. Mas, aproveitando a oportunidade, falar um bocadinho sobre o que é o MediaTrust.Lab. O MediaTrust.Lab é um laboratório de médias regionais para a confiança e literacia cívicas. É um projeto de investigação-ação iniciado em agosto de 2021 e que terminará na próxima segunda-feira. Está mesmo já na reta final. Estamos num primeiro momento, já agora, é um projeto desenvolvido no LABCOM, o Centro de Investigação da Universidade do Interior, que envolveu formalmente duas instituições, a Universidade da Beira Interior e também a Universidade de Coimbra. Sim, formalmente envolveu mesmo a Universidade de Coimbra. Mas também tem outras instituições representadas, como a Universidade de Lusófona, a Universidade do Porto, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que é aí que estão vinculados alguns dos seus membros. Somos 10 membros da equipa, tivemos 3 bolseiras e também 5 consultores. Este projeto, num primeiro momento, o que se propôs fazer foi, em pleno, este projeto nasceu, ou foi desenvolvida, esta proposta em pleno confinamento, em março de 2020. Foi um projeto muito desenhado a 4 mãos, entre mim e a Inês, naquele momento em que todos nos encontrávamos, sobretudo percebendo que a desinformação era algo que é investigado já há tanto tempo, mas percebemos que havia ali uma lacuna na investigação, que era discutir, pensar esta realidade, mas a partir de uma escala mais local, desde logo influenciado também, e muito influenciado pelo meu percurso, enquanto jornalista que fui no contexto mais local, de investigação que desenvolvo já há alguns anos sobre nestes territórios, dos média, do jornalismo local, no fundo pensarmos isso a partir dessa escala. E então desenhou-se este projeto. A imagem que vem ali se forem MediaTrust.ubi.pt, é aquilo que encontram. E este projeto procurou, sobretudo, olhar para essa realidade, estudar a desinformação a partir dessa escala. O que nós fizemos, num primeiro momento, foi fazer um inquérito inicialmente pensado para ser desenvolvido a nível nacional, focado só nos jornalistas de meios locais, mas como a comissão da carteira foi um elemento importante para poder fazer chegar o inquérito ao público, entendemos que responderia quem quisesse, e neste caso tivemos jornalistas que trabalham em meios nacionais a responder, e acabou por ser um inquérito mais abrangente do que inicialmente previsto, ainda que nos tenhamos debruçado depois, olhar de forma mais particular para as questões regionais, que dos dados que emergiram do inquérito desenvolvemos depois 6 focos de grupo, e aqui achámos importante ouvir não só os produtores, e a investigação muito centrada sempre, sobretudo neste lado, mas simultaneamente ouvir as audiências sobre os mesmos assuntos, ouvir quem produz e que no fundo quem recebe. Então desenvolvemos esses focos de grupo. Também um dos trabalhos iniciais que fizemos, eu diria que é aquele que está a ter mais repercussão a nível nacional e internacional, é aquela imagenzinha que vem ali à vossa direita, o relatório sobre certas notícias em Portugal. Estamos, curiosamente, neste momento, já um bocadinho extra-projeto a desenvolver a segunda edição, para podermos ter elementos, dados comparados destes 3 anos. Também estamos a concluir, algumas coisas já estão concluídas, 2 MOOCs, neste caso, fizemos aliás um segundo inquérito que não estava previsto, procurando identificar entre os jornalistas portugueses quais eram as lacunas de formação que eles identificavam, nomeadamente nestes processos de fact-checking,
tudo o que envolvia as suas rotinas produtivas em torno da questão da verificação da informação, lacunas de formação que nos permitiram retirar dados para construir um MOOC destinado a jornalistas e outro destinado a audiências, que irão estar disponíveis na plataforma Now. Também desenvolvemos um jogo direcionado para dispositivos móveis, aqui muita influência do trabalho desenvolvido pela Maria José e pela Inês, que tem trabalhado muito esta literacia, parte da literacia. É um jogo que procura, no fundo, reforçar a importância que tem esse objetivo de capacitar para uma atitude crítica, neste caso dos jogadores, e há um outro jogo mais direcionado por desktop. O que é que nós fizemos com o YouNDigital? Aqui um agradecimento público ao desafio, mais uma vez, que o YouNDigital nos lançou. Nunca me esqueço daquele telefonema recebido ali pela Margarida, que me liga e diz: nós temos um inquérito feito no YouNDigital com jovens em Portugal sobre o consumo mediático. Vocês têm o mapeamento de certas notícias, que tal nós cruzarmos dados e olharmos procurando perceber como é que é o consumo mediático dos jovens nos concelhos identificados como certas notícias? Eu disse: excelente ideia. E fomos em frente nessa parceria e nessa partilha de dados, que resultou, em termos práticos, aquilo mais visível foi um webinar da série de webinars que o YouNDigital desenvolveu, aliás, inaugurado, se não me engano, aqui pela Inês, e que foi um bocadinho uma reflexão em torno desses temas, médias regionais, certas notícias e informação. E depois acabou por culminar num artigo publicado que resulta do cruzamento desses dados na Média Jornalismo, em 2024, mais do que os dados, no fundo, das conclusões que nós chegámos nesse estudo, de algum dado mais surpreendente, eu destacaria as questões que nos suscitou este estudo, que foi, sobretudo, e ficaram como pistas de investigação para o futuro. Qual é que é a percepção que os jovens têm hoje daquilo que é jornalismo e daquilo que é ser jornalista? Porque ficámos com essa impressão de que, para alguns deles, pelo menos nesse cruzamento de dados, alguém que no Instagram partilha notícias de âmbito local será percepcionado como um jornalista. Ou seja, há uma diluição de fronteiras entre aquilo que é o ser jornalista e o jornalismo e outras pessoas que partilham outras coisas noutros espaços. Isso foi, digamos, foram as questões e as pistas de investigação futura que esta parceria nos deixou, e por isso termino com estas ideias. Trabalhar juntos é melhor do que trabalhar de forma isolada, e este exemplo, MediaTrust YouNDigital, permitiu um olhar diferente que inicialmente nós não tínhamos previsto, e admito que o YouNDigital também não tinha, ou seja, olhar para este consumo mediático dos jovens em territórios onde não há órgãos de comunicação social, e esta partilha de dados e esta discussão em parceria, em colaboração, permitiu-nos não só materializar este estudo, mas a materialização deste estudo também nos permitiu suscitar outras perguntas para trabalho futuro, e assim esperemos que continue. E termino mesmo com este último slide, que é uma política do Centro de Investigação onde estamos, o LABCOM. O conhecimento só faz sentido quando é partilhado. Todos os livros que temos publicados estão em acesso aberto, e esta é a coleção do MediaTrust.Lab, que iniciou com um livro sobre Disinformation Studies. Depois temos um outro que tem dados do inquérito nacional, chamado Desinformação, Transparência e Confiança. Um outro que aborda não só o jornalismo local, mas a questão da comunicação comunitária, porque admitimos que no território é um campo não tão estudado em Portugal em comparação ao Brasil, que é o existir nos territórios iniciativas de comunicação dos cidadãos que não são jornalismo, mas que também para as quais importa olhar: inteligência artificial, algoritmos, o jornalismo local, e um livro que sairá até segunda-feira, chamado Building Media Trust, que é o livro de encerramento do projeto. Obrigado. Muito obrigada, Pedro, e também pelo cumprimento escrupuloso do tempo. Eu vou agora então passar a palavra à Inês Amaral,
que está aqui neste duplo papel, mas que irá falar do projeto MyGender. Aqui relativamente à Inês Amaral, eu queria também agradecer então à Universidade de Coimbra e também ao CES, que é a afiliação da Inês, e também porque este é um espaço de partilha. É para mim um gosto todos os dias poder partilhar momentos com a Inês, sejam eles da vida pessoal, mas também da vida profissional, e de facto acho que posso dizer isso. Acho que, portanto, além de aprender imenso com a Inês, enfim, com toda a investigação científica que tem feito, na verdade, a Inês é uma timoneira, não é? De uma geração de investigadores em Portugal. Pronto, e foi também um prazer imenso termos esta parceria entre os dois projetos, e agora dou a palavra à Inês. Bom dia a todos e a todas, obrigada Maria José, não sou timoneira, obrigada pelas palavras. Quero começar em primeiro lugar, obviamente, por agradecer à Maria José como colega, mas sobretudo como minha amiga, e também como pessoa que tem acreditado em mim sempre e, portanto, me tem convidado para projetos, inclusive para o YouNDigital. Eu, aparentemente sou uma monopolizadora, porque estou em 3 projetos que estão aqui na mesa do YouNDigital. Sou co-PI do MediaTrust.Lab e fui do MyGender, mas também devo fazer aqui uma nota, para além, obviamente, do Pedro Jerónimo, que é meu colega, é meu amigo, e de facto não foi em março, foi em abril que desenhámos esse projeto, e já fizemos tantas outras coisas também em tempo recorde. Eu também devo agradecer à pessoa que está aqui à minha direita, que é uma das pessoas que me fez seguir a investigação, que é a Rosa. Foi a minha professora na licenciatura, e foi talvez das pessoas que mais me despertou, e depois no mestrado também, que mais me despertou para isso, e foi sempre uma pessoa que me incentivou, e nunca me esqueço do abraço que me deu, que acho que foi mais importante no dia da minha prova de doutoramento. E já lá vão e já lá vão muitos anos. O que eu queria trazer aqui do MyGender, sendo que o MyGender, quando eu comecei o MyGender, eu não estava ainda no CES, estava no CECS. A Rosa e a Isabel são do CECS, onde eu estive entre 2008 e 2023, portanto, muito tempo. Então, sobre o MyGender, o que eu gostava de trazer era a partilha do que é que fizemos no projeto. Foi o que a Maria José me tinha pedido. Este projeto trabalhou, obviamente, com o MediaTrust.Lab, também com o YouNDigital, enfim, com diferentes projetos e com diferentes pessoas, algumas que estão aqui também na sala, porque naturalmente há um conjunto de aspectos que se cruzam, embora este projeto tivesse uma vertente um bocado diferente daquela que tem sido feita ou que tem sido desenvolvida nos projetos de investigação em Portugal. Se calhar, na altura alguém escreveu que os nossos projetos não deviam ter sido aprovados, não sei, mas este se calhar talvez não fosse bem o habitual dentro do contexto das ciências da comunicação, porque de facto ele está mais ali no limbo, não é? E ele é muito interdisciplinar, cruza não só a sociologia como os estudos de género, como também uma coisa que não havia em Portugal ainda desenvolvido, ou estava muito pouco desenvolvida, a não ser com as dating apps, e a Rita Sepúlveda no ISCTE com o Jorge Vieira. À parte disso, ninguém tinha ainda trabalhado sobre App Studies, e nós trouxemos isso. Então este projeto foi de facto o primeiro em Portugal a estudar primeiro jovens adultos e apps, e jovens adultos não é a definição tradicional. Nós fizemos inclusive um paper sobre isso, o que é que entendemos por jovens adultos. Portanto, trabalhamos dos 18 aos 30, ao contrário das estatísticas, que vão normalmente dos 15 aos 24. Consideramos que uma pessoa que tem 15 anos não tem as mesmas responsabilidades que uma pessoa que tem 18, e portanto dividimos ali em 2 coortes, 18, 24 e 25, 30. Queríamos perceber, por um lado, como é que as pessoas se envolviam com a tecnicidade, com os imaginários, os diferentes imaginários
das aplicações móveis, como é que elas os incorporavam nas suas vidas cotidianas e como é que eventualmente negociavam ou renegociavam as suas identidades de género e identidades sexuais a partir daí. Também quisemos fazer uma coisa distinta, que foi desafiar a tradicional linha de investigação, que é a dos riscos e oportunidades, ou então a teoria das gratificações, não é? E ir um pouco além, pensando também a partir de um ponto de vista feminista, e portanto com uma abordagem feminista, seguimos diferentes autoras, a Arwa, a Lupton e outras pessoas, que defendem que a tecnologia produz significado, subjetividade e agência, não é? Estas eram todas as questões de investigação que tentámos responder. O projeto teve 3 anos e depois uma extensão de 6 meses. Portanto, tentámos ir a diferentes pontos, ou seja, para podermos perceber de facto as questões de género, entendemos que as questões de género existem num contexto, ou em contextos, em camadas da vida das pessoas, e essas camadas, esses contextos, têm a ver com as diferentes identidades que as pessoas vão assumindo e que não são sempre as mesmas. E, portanto, mesmo nesse sentido, também pensámos em diferentes métodos. Essencialmente trabalhámos em 3 campos, trabalho de campo, trabalho empírico, e entretanto o Pedro estava a falar e eu lembro-me que nós também tivemos um inquérito suplementar, a parte Digital Methods, portanto em que olhámos de facto para as apps e que desenvolvemos trabalho nesse sentido, e todas estas 2 dimensões que são grandes, acabaram por ter eco na transferência do conhecimento que desde o princípio começámos a fazer, não só com seminários, mas com booklets que fomos lançando sempre, com um glossário, com registros de boas práticas que tínhamos num site bilingue, e também com a nossa newsletter. Em termos de... não, afinal não me esqueci. Em termos de research design do trabalho de campo, nós dividimos, inicialmente tínhamos pensado em 3 momentos e depois, como se não fosse pouco, acrescentámos mais, talvez impulsionados pela pandemia, ou impulsionadas pela pandemia, porque o projeto era sobretudo mulheres, só tinha 2 homens. Então nós tínhamos inicialmente previsto um inquérito representativo, portanto, uma amostra, neste caso específico, de pessoas de nacionalidade portuguesa, não que vivem em Portugal, de nacionalidade portuguesa dos 18 aos 30, para tentar, de facto, caracterizar os jovens adultos portugueses e as jovens adultas portuguesas. Então fizemos um inquérito com 1.500 pessoas. Depois desenvolvemos entrevistas, tínhamos previsto inicialmente 50, mas já vínhamos de um projeto que tínhamos desenvolvido na Faculdade de Letras, que é onde está sediado este projeto, onde esteve sediado este projeto na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Vínhamos de um projeto qualitativo sobre a violência online contra as mulheres durante a pandemia da Covid-19. Era um projeto que inicialmente devia ter 10 meses, acabou por ter 2 anos, porque precisávamos de recrutar pessoas para as entrevistas, e em pandemia, a Maria está aqui, era da equipa, e foi muito difícil, não é? Aliás, alguns outputs ainda estão a sair. E então, com base nisso, invertemos aqui a questão das entrevistas e optámos por diminuir o número de entrevistas, passar para 25 e introduzir grupos focais, que nos pareceu também ser interessante para que as pessoas pudessem ter reflexão e discussão sobre não só os seus posicionamentos, como o que é que o género significa para si e em que medida é que, por um lado, faz parte do seu pensamento, de facto diário, e por outro, para que as pessoas percebam a vertente inconsciente que está sempre latente, não é? E então introduzimos os grupos focais, fizemos 6 grupos focais, portanto na verdade tivemos mais do que 50 pessoas, porque tínhamos previsto 50 entrevistas, fizemos 25 entrevistas e depois 36 pessoas participaram nos grupos focais, fizemos diários, também estava previsto. Estas pessoas dos diários são pessoas das entrevistas, ou seja, que se disponibilizaram para participar. Os diários foram muito interessantes e desafiantes, ainda não terminámos de explorar os diários, possivelmente poderemos fazer mais alguma publicação. Agora, na verdade, estamos a fazer uma pausa, porque publicámos muitas coisas e estamos cansadas do projeto e já submetemos mais 2 e já estamos a pensar noutras coisas, mas provavelmente vamos voltar aqui. Os diários foram muito interessantes, nós convidámos as pessoas a participar,
16 de facto disseram que sim, portanto foi bom, foi mais de metade das pessoas que estiveram nas entrevistas, e na verdade o que nós tínhamos era uma pessoa apenas, que era um dos bolseiros do projeto, que contactava com as pessoas através de um número móvel que arranjámos, via WhatsApp, individualmente, lançando eventualmente um desafio por dia ou dando conta, enfim, dando algum incentivo para a pessoa participar. As pessoas às vezes escreviam todos os dias, mais do que uma vez, tinham um espaço no Google Drive, só o seu espaço, a única pessoa que sabe os nomes é o bolseiro, portanto ninguém mais de nós da equipa sabe quem é quem, só sabemos idades e o género com que a pessoa se identifica. E a parte aqui interessante é que as pessoas colocavam screenshots, mas também desenhos, partilhavam imensas coisas, como por exemplo, hoje adormeci a ver shorts no YouTube, acordei a ver o TikTok, ou seja, na verdade o que nós tínhamos de dar às pessoas era para registarem o que elas faziam nas apps. E o que é que tinha a ver com as questões de género. Muitas delas foram muito além de tudo isso, ou seja, relatavam o dia todo. Por exemplo, estive agora meia hora, não sei o quê, estive 2 horas agora a falar com alguém no Telegram, e foram partilhando uma série de coisas, e há ali muitos aspectos, nomeadamente da saúde e como é que a saúde mental intervém nas questões de identidade de género e de forma muito considerável, e como é que as pessoas usam as apps de saúde também. Depois fizemos um inquérito de tracking. Tenho 5 minutos, a Inês já está ali a levantar. Fizemos um inquérito de tracking que na verdade não estava previsto, tal como os grupos focais. O tracking, enfim, tem todos os riscos e todas as questões mais complexas de ética, mas assumimos isso e assumimos que contratámos uma empresa, tal como fizemos para o inquérito, mas aqui contratámos uma empresa que contrata também pessoas, não é? Portanto, as pessoas sabem que têm um sistema de tracking no seu telemóvel que registra tudo o que elas fazem. Nós não queríamos saber tudo o que elas fazem, queríamos saber em que apps é que elas usam, quanto tempo é que elas usam. Fizemos 3 momentos e estes 3 momentos permitiram-nos perceber aqui alguns aspectos interessantes, nomeadamente os usos efetivos, porque no survey as pessoas falam sobre os usos que percepcionam, não é? É como quando se pergunta quantas horas é que a pessoa está online. Estou 2, mas na verdade está 10 ou 12, não é? Nas entrevistas nós pedíamos para as pessoas irem ao telemóvel e normalmente assustavam-se porque ontem tive 12 horas online, não é? O dia tem 24, a pessoa não tinha, online ou no ecrã, não tinha bem noção. Em termos de métodos digitais, nós fizemos várias análises. Estas análises tinham de facto o foco nas questões de género. As apps que foram analisadas foram todas as que surgiram. Aqui vêm algumas, foram todas as que surgiram, não naquilo que as pessoas nos disseram, porque as pessoas disseram-nos, por exemplo, que a app que mais viam era o e-mail, mas depois a app mais importante era social media, ou eram apps de social media. Na verdade, no tracking percebemos que o e-mail aparece no fim, não é? No fim de 100. A maior parte das apps que as pessoas usam são variedíssimas e algumas são variedíssimas como apps de saúde, ligadas a diferentes tipos dentro da saúde, apps relacionadas com exercício, algumas comerciais que toda a gente já imaginará, por exemplo, o YouTube, não tanto para ver, mas para ouvir música, por exemplo, ao contrário do que nós pensávamos que seria mais o Spotify, ou seja, as ideias pré-concebidas não foram exatamente validadas, pelo contrário, e isso também foi interessante perceber. Depois, em termos de transferência do conhecimento, nós tínhamos o site, dentro do site tínhamos o MyGender Knowledge Platform, que ainda está disponível, o site é mygender.uc.pt, está em português e em inglês, tem um glossário, tem boas práticas, tem diferentes booklets, também escritos em português e em inglês. Os booklets são sobretudo direcionados a docentes, segundo, terceiro ciclo ou ensino secundário, ou ensino secundário, depende. Tínhamos o MyGender Think Tank, fizemos uma série de think tanks online, porque o projeto começou em plena pandemia, em março de 2021, estávamos em confinamento, estávamos no segundo confinamento, e ele foi escrito tal como o MediaTrust no primeiro confinamento, e portanto fomos aproveitando o digital e eventualmente, isso também pode ser um dado aqui a partilhar, é que eventualmente se o inquérito, as entrevistas, enfim, se replicarmos tudo agora em termos de estudo empírico, é possível que se encontrem diferenças
dinâmica óbvia da vida, mas também pela especificidade do online. Naquela altura, por exemplo, um dos dados interessantes foi perceber, o facto das pessoas reportarem nos diferentes trabalhos de campo que não usavam dating apps e que usavam sim qualquer tipo de plataforma para qualquer tipo de contacto. Em termos de transferência do conhecimento também, desenvolvemos um toolkit, fizemos uma summer school, fizemos um workshop para propor o toolkit, também tínhamos não pus aqui, também tínhamos o MyGender Media qualquer coisa, um booklet de Media Literacy. Temos também uma app. O DevGender Toolkit era direcionado e foi direcionado a developers. Fizemos um workshop com developers. Vou passar aqui os resultados à frente, se calhar, porque já tenho ali um minuto. Podes passar. Se quiserem descarregar a nossa app, ela está aqui. É um jogo. Na verdade, aparecem perguntas, depois respostas e quando a resposta está errada, explica porquê. Lançámos, entretanto, o ano passado este livro pela editora da Universidade do Minho. É um e-book, está disponível, foi o trabalho que fizemos em português mais extenso, portanto, apps e jovens adultos, contributos para o mapeamento de práticas mediadas. Publicámos também pela Amaral este livro, Young Adulthood Across Digital Platforms, Digitally Constructing Gender and Sexualities, fui eu que editei com a Ana Marta Flores e a Rita Basílio de Simões. Aqui um outro livro que cruza um outro projeto, que é o Decodem, que acabou há algum tempo no CES, que era sobre masculinidades na esfera mediática em Portugal, Renegotiating Masculinities in European Digital Spheres. E agora seria dia 1 de maio, que era um dia bom, mas pronto, vai ser ainda mais cedo, será dia 1 de abril, vai sair um outro livro na Emerald chamado Critical Literacies and Gender Studies, Navigating Media Education and Civic Engagement and Social Justice. A Luísa escreveu lá, a Margarida escreveu lá, não sei se está aqui mais alguém agora, não estou a ver. Pronto, e estes são os papers, não interessam. E finalmente, se quiserem ainda seguir alguma coisa que nós fomos publicando, estão aqui as redes e o nosso e-mail, mygender@fl.uc.pt, e o nosso site, mygender.uc.pt. Obrigada. Muito obrigada, Inês, e já agora eu há pouco não referi, ela não está cá e acabou por me passar, mas Rita Basílio Simões, portanto, foi a copy do projeto. Ora, vamos então agora passar para o terceiro projeto, o MigraMediaActs, que é um projeto coordenado pela Rosa Cabecinhas e co-coordenado pela Isabel Macedo. Aqui eu também faço o mesmo agradecimento à Universidade do Minho, e ao CECS, tenho aqui também a dizer que segundo tudo o que a Inês disse sobre a Rosa, e ao mesmo tempo digo, não sei se a Rosa Cabecinhas sabe disto, mas na verdade eu já li a Rosa Cabecinhas antes de eu própria ser académica, não é? Portanto, eu ainda era jornalista quando já lia os textos da Rosa e por isso concordo em absoluto com o que a Inês disse. E de facto eu penso que a Rosa Cabecinhas é aqui uma inspiração, enfim, na academia portuguesa, não só como teórica, também como uma pessoa com um forte interesse nas metodologias, mas também alguém que nos faz pensar que a academia é mais do que as publicações, não é? Que faz-nos pensar nas pessoas. E que de facto a academia é mais do que publicar, ir a conferências e isso, e portanto muito obrigada, Rosa, e agora é a tua vez. Muito obrigada, Maria José, pelo gentil convite para estar aqui hoje e também pela oportunidade que nos deu de aprendermos
com a parceria que tivemos com este projeto e também pelas amáveis palavras. Também, obviamente, agradeço à Inês e a todas as amigas que tenho a oportunidade de rever hoje. É com muito gosto que estou hoje de novo aqui, nesta casa, e de facto acho que temos algo em comum, todos os projetos, que é a noção de que aprendemos melhor quando aprendemos juntos, quando partilhamos, a preocupação com a ciência aberta, acessível e impactante, o derrubar muros e construir pontes. E aqui estou a citar até o título de uma comunicação do LABCOM, o professor Manuel Pinto eventualmente irá, estou a fazer aspas porque estou a pôr a citação, o nome da conferência final do último LABCOM em Braga, que foi precisamente como as ciências da comunicação na sua pluralidade nos permitem precisamente derrubar muros, não só entre a academia das várias ciências, que muitas vezes são vistas como separadas e, pior, às vezes são vistas como competidoras, mas também entre a academia e as diferentes audiências, mas não só audiências, entre as pessoas em geral. E, portanto, é de facto uma enorme alegria estar aqui. Devo dizer que este slide foi preparado em conjunto com a minha querida amiga e colega Isabel Macedo, que é co-PI do projeto MigraMediaActs, e também com 3 bolseiros que foram os que mais diretamente colaboraram com atividades em conjunto com o YouNDigital. E, portanto, agradeço desde já também a colaboração da Luísa Lins, Gisoca Simões e Jéssica Correia Borges. Podes passar o seguinte. Antes de falar nessa colaboração com o projeto aqui da casa, vou apresentar muito brevemente o projeto MigraMediaActs, migrações, mídia e ativismos em língua portuguesa. Porquê em língua portuguesa? Porque nós somos muitas vezes confrontados com uma invisibilidade da produção das periferias europeias. Nós, apesar de tudo, estamos numa periferia europeia, o que dificulta a nossa vida enquanto cientistas, na situação em que se não publicas em inglês não és pessoa, não és cientista. Nós não temos nada contra as publicações em inglês, bem pelo contrário, portanto grande parte da nossa produção é em inglês, mas achamos que se são as pessoas portuguesas que estão a pagar o nosso projeto, nós temos uma obrigação, e somos ativistas a esse nível, de também comunicar e produzir conhecimento em língua portuguesa. E, portanto, esse foi um grande foco do nosso projeto. Podes passar o seguinte. Agradeço a toda a equipa, foi uma equipa que se foi estendendo porque tivemos a felicidade de alguns dos nossos antigos estudantes de doutoramento aderirem à equipa e outros também atuais estudantes de doutoramento. É uma equipa interdisciplinar, também internacional, no sentido em que tem vários investigadores brasileiros, de Angola e não só. E, portanto, temos aprendido muito uns com os outros e tem sido uma experiência bastante desafiante também colocar estas várias áreas em diálogo neste projeto. Ora bem, quando se fala de migrações e mídia, muitas vezes pensa-se, ok, a maior parte dos estudos abordam como é que os migrantes são abordados, são representados pelos mídia. O nosso foco não é esse, nós também temos essa faceta, mas ela é uma faceta minoritária no projeto, porque o nosso foco está na participação dos migrantes na produção mediática. Não só na produção mediática mainstream, mas sobretudo na produção mediática alternativa e em outras formas de mídia que muitas vezes não são conceptualizadas como mídia porque têm uma componente artística, como por exemplo o cinema, não é? E quando digo o foco na participação dos migrantes, estou a falar não apenas naqueles que são migrantes de facto,
mas também aqueles que são vistos como imigrantes, mesmo quando às vezes não o são. Por exemplo, na sociedade portuguesa, fruto também de uma mentalidade luso-tropicalista, que vê Portugal como um país em que não se confronta que está imune contra o racismo e que nega a realidade do racismo no cotidiano, o nosso projeto tentou tornar essa dimensão visível, tornar visível o quanto os legados do passado continuam a impactar no presente e, portanto, o diálogo que é necessário para construir futuros alternativos, futuros mais justos e inclusivos. Portanto, um dos nossos objetivos foi promover essas pontes entre jornalistas, ativistas, artistas e a comunidade em geral, mas também contribuir ativamente para a produção de novo conhecimento, nomeadamente a promover em alguma medida a descolonização do conhecimento em ciências da comunicação e jornalismo. É uma tarefa muito difícil, e nós vamos terminar, obviamente, o projeto sem ter conseguido alcançar todas as dimensões, pelo menos a nível que gostaríamos de ter alcançado em termos da própria integração teórica das várias áreas disciplinares e subáreas que compõem as ciências da comunicação, que são elas próprias muito diversas e abrangem vários níveis de análise, desde os tecnológicos, como a Inês muito bem explicou, até o interpessoal e também até o intrapessoal, aquilo que nós pensamos sobre o que sentimos, como percebemos a realidade. Portanto, são muitos níveis de análise e portanto, não temos ainda os nossos livros publicados. Alguns estão submetidos, temos mais alguns meses para o projeto e, portanto, espero que no final do projeto dar-vos a dizer os nossos objetivos foram plenamente alcançados. Ainda temos alguns meses pela frente. Já alcançámos muitos, mas ainda temos alguns. O nosso projeto divide-se em 3 eixos empíricos. O primeiro é o que nós chamamos Digital Media, é uma tarefa, ou um working package coordenado pela Carla Cerqueira, que também é aqui da casa e membro do YouNDigital. E, portanto, nesta tarefa do Digital Media, o que fizemos foi um mapeamento dos mídias digitais que têm grande participação de migrantes nas editorias, ou como jornalistas, ou que abordam com especial ênfase as questões dos migrantes e das pessoas racializadas em Portugal. E focámos-nos em estudos, depois desse mapeamento geral, fizemos estudos de caso, sobre 5 mídia alternativos em concretos. Temos o outro eixo empírico foi aquilo que nós chamamos de ativismos migrantes, e aí trabalhamos em estreita articulação com as associações de migrantes e também as associações de grupos racializados em Portugal, desde a DEJAS, a Letras Nómadas, etc. Alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos. Lendo também as suas próprias produções mediáticas, os seus sites, os seus cartazes, os seus órgãos de informação interna e externa. Fizemos entrevistas com esses ativistas também. Essas entrevistas fazem a ponte com outra tarefa. Esta tarefa é coordenada pela minha colega Ana Cristina Pereira, e a seguinte, sobre mídias e diáspora, é coordenada pela Isabel Macedo, que está aqui. Começámos por fazer um mapeamento das curtas-metragens sobre questões sobre migrações em Portugal, produzidas ou co-produzidas em Portugal, com financiamento público. E no fim de fazer esse mapeamento, estamos nós próprios a produzir curtas-metragens que resultam das entrevistas que fizemos aos ativistas. Podes passar? E temos também um eixo de articulação teórico-metodológica e também um eixo de intervenção, porque este também é um projeto de investigação-ação, e já fizemos intervenções não só nessas associações, mas também em escolas, nomeadamente escolas secundárias, e também em instituições culturais, nomeadamente museus. Sim?
Então, em que é que os nossos dois projetos se cruzam? Podes avançar? Nós tivemos o gosto de participar em 3 atividades que foram, que constituíram desafios lançados pelo YouNDigital. Um deles foi um webinar que aconteceu em novembro do ano passado, e que atualmente está disponível em podcast. O outro foi um toolkit finalmente, um desafio de redação sobre o tema o que significa descolonizar hoje. Isto porque nós estamos muito preocupados com a questão da descolonização do conhecimento, mas também da descolonização do espaço público em geral. Podes passar? No toolkit, a pessoa que colaborou foi a Jéssica, na altura nossa bolseira de investigação e hoje estudante de doutoramento com bolsa da FCT, que escreveu um texto sobre é preciso recuperar o Dara, e que faz uma reflexão sobre precisamente as narrativas que têm sido silenciadas e como é que e sobre a complexidade das vivências migratórias e como muitas vezes é preciso combater uma certa polarização e dicotomização na forma como se fala destas outras identidades. Portanto, ela incentiva, fala aqui na importância de nós navegarmos e nós todos vivemos entre fronteiras e essas sejam fronteiras culturais, simbólicas, geográficas, são fronteiras que muitas vezes são físicas, porque nós na Europa temos cada vez, e não só, temos cada vez mais fronteiras físicas, embora se diga que estamos numa época de livre circulação, não podemos esquecer que os muros continuam a existir e em alguns casos são muito evidentes, mas também, sobretudo, fronteiras psicológicas, as fronteiras que nós temos na nossa mente e que muitas vezes nos impedem de um verdadeiro diálogo com os outros, porque às vezes esse diálogo fica no nível da superfície, mas não vai não chega a ser transformador. E para nos empenharmos nesse diálogo, muitas vezes ele envolve sofrimento, envolve dor. E aqui podíamos recordar a história, quando li isto é um excerto do vosso toolkit, e quando li este excerto da Jéssica fez-me lembrar a história do Buda, não é? Que era uma pessoa, diz a lenda que ele era riquíssimo, mas teve que viver como um pobre para alcançar a sabedoria. E às vezes isto é um bocadinho perigoso de dizer, mas de facto nós aprendemos na ação e na vida, não aprendemos apenas só com os livros, e este diálogo do conhecimento académico e o conhecimento que nós construímos enquanto pessoas no nosso cotidiano é algo vital para as ciências da comunicação. A outra atividade seguinte em que participámos foi então um webinar sobre diversidade sem debate. Foi um webinar, como referi, em novembro do ano passado, em que participaram os nossos bolseiros, Xisoca Simões e Luísa Lins. Eles gostaram muito de participar, agradeceram imenso pela oportunidade e mandam as saudações para toda a equipa e, sobretudo, falaram também das questões de eles próprios, como migrantes em Portugal, estarem num trabalho sobre migrações, como é que isso os tem feito sentir, não só como pessoas, mas também como investigadores. E os dilemas e desafios que isso comporta, porque a gente às vezes fala da separação entre sujeito e objeto, e temos muitas dicotomias que continuam muito presentes na nossa literatura, e como essas dicotomias têm que ser repensadas e também desfeitas na própria produção de conhecimento. Finalmente tivemos o desafio de descolonizar. O que é que significa descolonizar? Podes passar. Tivemos várias pessoas a responder ao desafio. Estamos neste momento a analisar os dados. Se quiserem saber um pouco mais, vai haver uma atividade aqui também já em parceria com a Braga, Capital da Cultura
25, no dia 5, se quiserem aparecer na 100ª página, vão estar lá uma série de ativistas a discutir estas questões. E agora só algumas produções, só para acharem que a gente não fez nada. E, portanto, fizemos... Não, peço desculpa. Queria falar do número especial da vista sobre, precisamente, reparar o irreparável, a questão da descolonização do conhecimento. Está tudo em acesso aberto, o mapeamento dos mídias alternativos, etc., que também estão em acesso aberto, o recente número sobre migrações, comunicação e ativismos, em que tivemos também a participação de algumas, em que tivemos um número, um artigo também sobre esse mapeamento. E chamar a atenção que também já estão 2 curtas-metragens das que foram realizadas, uma delas pela Isabel, outra pela Ana Cristina Pereira, com alguns colegas, que resultaram das tais entrevistas aos ativistas antirracismo, e elas já estão disponíveis, podem procurar, mas o nosso convite é que venham a Braga no dia 28 de abril, porque vamos fazer uma ação em colaboração com o GT de Cultura Visual da SOPCOM, que vai ser sobre visões decoloniais. São todos bem-vindos à Biblioteca Lúcia Craveira da Silva, onde estas curtas-metragens vão ser discutidas com os próprios ativistas e também com as realizadoras. E, finalmente, o convite para a conferência que vai ocorrer na Universidade de Minho, que vai ser nos dias seguintes, e o meu agradecimento, mais uma vez, por esta oportunidade. Obrigada. Muito obrigada, Rosa. Muito obrigada. Temos então agora a última apresentação sobre Beyond Fact-Checking, da Lúcia Mesquita. A Lúcia Mesquita é nossa colega aqui na Universidade Lusófona e no CICANT. A Lúcia chegou há um ano, há pouco mais de um ano, aqui à Universidade Lusófona, e eu acho que posso falar pela equipa, e nomeadamente pela Teresa Sofia Castro e pela Margarida Maneta, trouxe um ar fresco aqui à equipa e também muita competência, e abraçou desde logo esta ideia de partilharmos saberes, e trouxe esta dimensão que nós não tínhamos trabalhado no projeto, também dos jovens e do fact-checking. E a Lúcia Mesquita foi também, coordenadora nacional do projeto Team Leads. Lúcia, podes começar quando resolves o problema técnico. O problema aqui. Bom dia a todas as pessoas. Obrigada, professora. Eu tentando aqui resolvendo a questão, mas eu acho que eu vou começar pela simples introdução de que eu sou muito grata de ter sido tão bem recebida por essa equipe. Eu sou a mais nova integrante, faz menos de um ano que eu estou aqui, eu me senti realmente em casa desde que cheguei, e fiquei muito feliz que eu consegui trazer alguma colaboração, né? Alguma coisa para a mesa, né? Porque elas já tinham feito tantas coisas, as atividades já eram tão complexas, tão profundas e tão amplas, que eu achei que eu falei assim, nossa, não tem nada mais que eu possa fazer, né? Então, eu fiquei muito... Onde passa, companheiro? Onde eu passo a apresentação agora? Só clicar? Perdão, gente. É que eu não consigo ver a apresentação aqui. Tem que olhar para mim. Tem que olhar para lá? Okay. Tá bom. Okay. Obrigada, querido. Então, e foi muito interessante que a gente conseguiu achar esse ponto de confluência na questão dos jovens, né? Eu fazia parte do Team Lead, como a Maria José falou. O Team Lead era um projeto europeu financiado pela EMIF e que tinha como ideia, né, mapear o contexto midiático e da educação midiática para professores na Europa, e a gente investigou 19 países europeus e foi um pouco além da Europa, né? A gente foi
para o Brasil, para os Estados Unidos, para as Filipinas, para a China. E, nesse contexto, eu fazia parte também, desde do Global Fact em Oslo, da rede da IFCN, num braço, talvez, focado em educação midiática entre os fact-checkers. Então, surgiu aí essa ideia, né? E a gente, parte do Team Lead e parte da investigação que eu continuei fazendo aqui, surgiu essa ideia. E tem muito pouco material sobre isso, sobre como os fact-checkers, eles agora se estabelecem como stakeholders no sistema de educação midiática e quais são os desafios que essas pessoas enfrentam nesse tipo de material, promovendo esse tipo de discussão. Então, era essa a ideia por detrás, tá? A gente parte de um pressuposto teórico da educação midiática e informacional estabelecido pela Unesco, obviamente, mas a gente faz muito mais uma perspectiva crítica, a gente tenta trazer uma perspectiva crítica, principalmente até pela influência da própria professora Maria José, a gente fez tentou trazer um pouco mais essa discussão, tá? Aqui? Isso. Tá, então, o que é, né, a educação midiática e educação midiática e informacional no contexto, então, geral, mas tentando fazer sempre essa ponte com a perspectiva crítica e as realidades dos fact-checkers, né, e como o engajamento mesmo, né, com a educação midiática também sofreu uma mudança nesse período, né? Desde que, teoricamente, se encontrou o silver bullet, né? Agora todo mundo fala de educação midiática como o grande remédio, a grande panaceia que vai resolver todos os problemas do mundo. E, então, existem muitas críticas acerca disso, mas tem uma parte boa disso, que é um aumento também do engajamento de diversos stakeholders nesse sistema. A gente sabe que tem vários problemas com o próprio conceito de educação midiática e informacional, do ponto de vista crítico, do ponto de vista linguístico, cultural e principalmente político e econômico. Bom, o fact-checking é considerado por muitos como uma ferramenta de educação midiática, e as próprias organizações veem isso como um trabalho, parte do trabalho deles, parte da missão deles enquanto fact-checkers, eles veem que a educação midiática sempre esteve lá, eles só não deram o devido lugar para a educação midiática dentro do fact-checking, né? E desde a institucionalização do movimento dos fact-checkings, isso também começou a evoluir mais, né? Se tornar mais profissional. A gente departe, então, de novo, de duas perguntas de pesquisa, né? Por que, então, os fact-checkers estão envolvidos em educação midiática para a juventude, especificamente? Esse foi o nosso recorte. E quais as abordagens, né? Os métodos, os tópicos que eles estavam abordando por esse processo. A gente fez pesquisa tanto de campo quanto dos materiais online. Então, essa pesquisa, esse material, que, aliás, é um artigo que já foi publicado, tem 3 partes, né? Tem a própria conversa com os fact-checkers de forma formal e informal, porque, como eu faço parte do braço da IFCN dedicado à discussão sobre a educação midiática, eu tinha muitos espaços muito
muitas situações em que eu podia colaborar com eles e podia fazer uma discussão com eles para além da formalidade de uma entrevista. Mas também fizemos entrevistas, também fizemos a pesquisa secundária, né, com dados secundários a partir da internet, e então a gente achou algumas organizações que a gente considerava organizações pioneiras, talvez, na educação midiática, porque já tem um trabalho na educação midiática bastante estabelecido. Então, esse foi o nosso foco, né? Bom, a agência Lupa, se vocês não conhecem, é a mais antiga agência de fact-checking do Brasil, e eles têm uma atividade de educação midiática há muitos anos, com parcerias com governos estaduais, prefeituras, então eles estão muito integrados no advocacy, estão muito integrados em várias atividades relacionadas à educação midiática. E eles, a educação midiática, o braço, a vertical, podemos dizer assim, dentro do business models deles, já chega hoje a 40% do income do que eles recebem, né, como eles se sustentam hoje. A Chequeado, que é uma organização a mais antiga da América Latina, baseada na Argentina, trouxe a colaboração que eles sempre fizeram, não sei se vocês vão lembrar do Latam Chequea, que foi a maior colaboração de fact-checkers na América Latina, que cobriu o COVID, e se não fossem eles, muito provavelmente a gente não teria tido acesso a muitas das informações sobre o COVID naquela região, né? Infelizmente, nós tínhamos governos não interessados nisso. Então, obrigada. O Chequeado teve essa capacidade de trazer a experiência deles de colaboração para o ambiente da educação midiática, colaborando até com universidades ao redor da América Latina, não só focado, então, ensinando fact-checking e news literacy para universidades, estudantes da universidade ao redor da América Latina, desde México, facilita falar a mesma língua nesse caso, né? A Demagog é uma organização polonesa, a mais antiga e a maior da Polônia, também parceiro nosso, meu e da Maria José, da Margarida, em diversos bids que a gente está fazendo para grants, e é uma organização fenomenal que tem o Fact Checking Academy, eles fazem muito news literacy, eles vão às escolas, eles têm parcerias fenomenais com universidades, com escolas de segundo grau, primeiro grau, né, as primárias, secundárias, e, bom, muito trabalho bonito que eles fazem com gamificação, muito bonito. O Verificat, baseado na Catalunha, é uma organização que tem muita parceria com entidades públicas, o próprio Conselho do Audiovisual de Barcelona, que também é parceiro da casa, com muitas atividades focadas nos jovens e também em elderly, mas a gente focou no nosso trabalho aqui com os jovens. A Maldita é uma organização também espanhola, e eles têm um braço, de novo, totalmente dedicado à educação midiática, com perspectivas críticas, com pedagogos escrevendo materiais. Então, é uma equipe, aliás, tem até uma brasileira que mora na Galícia, que é uma das coordenadoras dessa equipe, faz parte dessa equipe, esteve com a gente em podcasts aqui, uma grande parceira nossa. E eles têm trabalhos fenomenais, e o interessante da Maldita é exatamente essa capacidade de falar com outras línguas, sabe? De trazer profissionais de outros ramos, da educação, da pedagogia, até da matemática, para trabalhar a educação midiática transversalmente. Verifiles, baseada nas Filipinas. Interessantemente, as Filipinas é um dos poucos países, vou tentar fazer o máximo para correr agora,
É um dos poucos países onde a educação midiática é mandatória nas escolas secundárias, mas não existe até o momento, ou não tinha até o momento em que a gente investigou, nenhuma educação específica para professores em educação midiática, o que provou para a Vera Files uma oportunidade imensa. A ANI é baseada na Universidade de Hong Kong e presta esse serviço também tentando fechar essa lacuna da educação midiática para professores no leste asiático. MediaVice, acho que todos aqui devem conhecer, baseado também próximo da IFCN, quer dizer, o braço educacional, talvez, podemos dizer assim, da IFCN, e que nos ajudou também na coleta dessas informações. Finalmente, a Pravda, outra organização polonesa, com trabalho de campo rural, principalmente, nos interiores da Polônia, muito interessante. Então, para sumarizar aqui, para resumir, essas são as principais atividades realizadas por fact-checkers no campo da educação midiática, de diversas formas. Então, a gente achou essas 8 formas mais focadas, né, nas quais eles trabalham a educação midiática de diversas formas, entendendo sempre que a educação midiática é um guarda-chuva e eles trabalham específicos pontos. É difícil a gente encontrar entre os fact-checkers um trabalho que seja tão compreensível. Eles trabalham específicos pontos como a news literacy, AI literacy, data literacy, e vão, a partir daí, fazendo o seu trabalho. Mas é isso. Obrigada novamente, eu acho que tá bom aqui, né? Para parar aqui tá bom. Obrigada, gente. Ok, muito obrigada. Ora, muito obrigada a todo o painel e nós temos aqui, eu diria no máximo 5 minutos para não entrarmos muito no intervalo. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas antes de avançar, pergunto se alguém tem alguma pergunta ou comentário para fazer à mesa. Não? Então, se calhar, já que ninguém tem perguntas, eu avanço, se calhar aqui com, e pedia-vos para darem respostas breves, está bem? Mas se calhar faria aqui uma pergunta a cada um de vós. Portanto, relativamente às notícias locais, Pedro, como é que poderemos pensar eventualmente uma melhoria ou uma mudança, no sentido, tu ontem não estavas cá, mas, por exemplo, um dos nossos resultados mais evidentes no survey é a ausência de interesse dos jovens pelas notícias locais. Depois, para a Inês, se calhar se poderias pensar um pouco sobre, enfim, porque trouxeste aqui muito a discussão da metodologia e ela é fundamental, não é? E sobretudo quando trabalhamos com jovens, com crianças e jovens, se podias refletir um pouco sobre o uso das metodologias digitais e a sua relevância ou não para trabalhar com jovens. Portanto, no fundo, quais foram os desafios que tiveram e também aquilo que correu melhor, eventualmente. Depois, relativamente aqui ao projeto da Rosa, é assim, que estratégias é que vocês eventualmente podem identificar a partir dos vossos resultados para melhor incluir os jovens migrantes nos média, sendo que aqui eu não sei se estamos a falar, e pela vossa perspectiva, de um interesse em todos os migrantes
ou com a ênfase em alguns migrantes, não é? Eu estou aqui a pensar, por exemplo, enfim, em particular na SPIVAC e eventualmente em relações de poderes, não é? Depois, por fim, à Lúcia, aqui na ligação entre o fact-checking e os jovens, não é? Se a utilização destas ferramentas, que são agora também muito populares, se eventualmente, que potencial é que elas podem ter ou não para para levar a que os jovens eventualmente pensem mais na qualidade da informação. E muito obrigada, pedia-vos só respostas breves, está bem? Sim, muito obrigado. Excelente pergunta. Eu acho que, só para aprofundar um bocadinho esse aspecto do interesse, eu diria, para além dos jovens, o interesse das pessoas em notícias locais. Eu acho que ali a futura tese de doutoramento da Luísa nos vai ajudar a ter um olhar mais aprofundado sobre a questão local, mas como suscitar junto dos jovens o interesse, uma vez que os resultados do YouNDigital nos apontam o contrário. Há um aspecto que eu destacaria, que até está no título do nosso projeto, que é Trust, confiança. Eu acho que as marcas de informação, seja o rádio, seja o impresso, seja o digital, seja porventura uma televisão jornal, estamos a falar de média de natureza jornalística. O passo será procurarem aproximar-se desse público, se calhar não tanto num primeiro momento com o objetivo de consumo de notícias locais, mas de estabelecer com eles uma relação de confiança e a partir daí, com várias iniciativas, nós temos exemplos no país de alguns meios, nomeadamente imprensa, que fazem iniciativas junto da população e essas outras iniciativas que não são meramente editoriais, claro que naturalmente há interesses comerciais também, servem para estabelecer relação com o público e consolidar ou criar uma relação de confiança. E a partir daí eu penso que depois as notícias poderão vir, porque a partir do momento que a relação de confiança está estabelecida, se calhar depois os jovens poderão consumir notícias ou não. Mas eu penso que ir ao encontro deles passará por aí. Uma questão de... Vou aqui tentar recuperar ali os meus slides. Muito obrigada. Muito brevemente. Bom, o primeiro aspecto é que nós tivemos que estudar de facto as aplicações e tentar compreender as aplicações, porque queríamos perceber, claro, as questões dos imaginários, mas essas dependiam das percepções das pessoas com quem estávamos a interagir, mas queríamos sobretudo perceber alguns aspectos técnicos, nomeadamente as affordances, não é? E as diferentes camadas de tecnicidade que permitem ou não a apropriação por parte das pessoas. E, portanto, nesse sentido, nós acabámos por ter, eu estava aqui a recuperar e acho que sim, nós tivemos tudo digital. Passando aqui a generalização, ou seja, nós estudámos do ponto de vista dos métodos digitais das aplicações móveis, mas fizemos o inquérito online porque assumimos que queríamos de facto apenas pessoas utilizadoras de aplicações móveis, portanto o inquérito foi aplicado só a uma população utilizadora de aplicações móveis. As entrevistas foram feitas via Zoom, os grupos focais foram feitos via Zoom porque estávamos em pandemia também. E o resto do trabalho empírico, ou seja, o tracking, também era digital. Eu penso que tu te referias mais a essa questão do tracking, não é? Evidente. E da app, da criação da app. Claro que o caso do tracking, nós poderíamos discutir inúmeras questões éticas que na verdade não chegaram a ficar sequer entre nós consensualizadas, mas optámos por aquela experiência que na verdade foi uma experiência que surgiu a partir de uma candidatura não bem sucedida minha com colegas de Barcelona ao La Caixa. E na altura queríamos fazer com pessoas mais velhas e elas deram aquela sugestão do tracking e portanto seguimos com aquela empresa. E aquela empresa o que faz é, como outras, o que ela faz é
com o consentimento das pessoas e em troca, obviamente, de um valor remuneratório baixo, mas um valor remuneratório, instalar nos telemóveis das pessoas, portanto, com o seu consentimento, uma forma de recolher os dados, não no sentido dos conteúdos que as pessoas colocam nas aplicações, mas sim a quantidade de vezes que abrem as aplicações por dia, quantidade de segundos que passam de cada vez que entram, etc. Pareceu-nos interessante não tanto saber detalhadamente quem era quem, porque não sabemos, aliás, naquele caso nem sequer temos identidade de género, temos um desequilíbrio total até em termos de sexo, que é a única coisa que sabemos, portanto masculino e feminino, mas pareceu-nos muito interessante poder ter uma ideia de como é que as pessoas usam, não é? Por exemplo, qual é a primeira coisa que as pessoas fazem de manhã? Conseguimos ver das 300 e tal pessoas, não é? Por exemplo, a primeira coisa que a pessoa clica é, na maior parte delas, não sei se sabem, mas é a primeira coisa que as pessoas clicam é o YouTube e a seguir é o TikTok. E o e-mail, que toda a gente diz que é a primeira coisa, é a 10ª ou 12ª. Portanto, isso foi interessante. Sobre a app, para concluir, a app talvez nós não tenhamos tido tempo suficiente para poder refletir sobre isso, ou seja, ela foi divulgada, mas eu acho que ela foi mais divulgada do ponto de vista científico do que junto dos públicos-alvos. Olá, muito obrigada pela questão, que é de facto muito pertinente. Eu se calhar começava pela segunda parte da questão. Obviamente, interessa-nos todo o tipo de pessoas migrantes ou percebidas como migrantes, mas o nosso foco é sobretudo naquelas pessoas que geralmente são vistas como estando nas margens ou nas franjas da sociedade, embora não sejam de facto uma franja, não é? E, portanto, o nosso projeto, aliás, a Spivak, obviamente é uma das autoras fundamentais e que está bem espelhada na nossa própria candidatura, portanto, as dificuldades que a pessoa subalterna tem em tomar a palavra, não falar, mas tomar a palavra, ou seja, ter a atenção pública, não é? Nós sabemos que isso é um enorme desafio. Nós centramos-nos, sobretudo, portanto, nos grupos que têm sido considerados de baixo estatuto sociocultural e muitas vezes também ligado às questões socioeconómicas. Portanto, temos essa questão interseccional é muito importante, conjugando as questões de assimetrias em função de género, classe, origem nacional, mas pronúncia. Não é? Os tipos de português que se fala e, por exemplo, até bem pouco tempo nós nos mídia mainstream quase que havia obrigatoriedade de um sotaque que era visto como o padrão e só se olhava ao sotaque padrão. A pessoa não conseguia ser um pivô de telejornal ou ter um programa na rádio nacional com um sotaque distinto. Hoje já há mais abertura para alguma diversidade, mas essas questões da inclusão da diversidade, sem ser pela uma inclusão do exótico, não é? Porque depois já há aquela inclusão estratégica no sentido de ok, para se dizer que se inclui e que reforça um certo tokenismo, efeito de token, não é? E que invisibiliza toda a luta coletiva. Porque se diz, ok, mas há este exemplo, e parece que como há um exemplo, todo o problema está resolvido. Portanto, toda essa literatura importante que vem da sociologia e da psicologia social sobre os tetos de vidro, mas também os desfiladeiros de vidro, não é? É que para as pessoas que estão numa situação minoritária, e aqui minoritária em termos sociais, ou subalterna, é muito difícil ganhar visibilidade, mas é muito fácil perdê-la num instante. O primeiro erro é descartado, enquanto quando pertence a um grupo consolidado ou dominante, o desfiladeiro de vidro não existe, porque não, portanto, muitas vezes os migrantes são vítimas daquilo que está estudado há muito tempo, que é o efeito da confirmação da profecia, não é? E, portanto, todos esses, trabalhar na desconstrução destes estereótipos que continuam a fazer-se presente na própria produção mediática, será uma das estratégias de inclusão. Muito obrigada, Lúcia. Oi. Acho que está funcionando já.
com relação às ferramentas e qual é o real impacto, né? Se é que se sente esse impacto. Realmente é muito difícil, é um trabalho que tem sido desenvolvido há muitos meses, a discussão de como avaliar o impacto real, né, das implementações ou das iniciativas de educação midiática. Mas eu gostaria de lembrar aqui, só de relance, uma coisa, uma conversa que eu tive com uma companheira da Finlândia, né, e que é repetidamente o país, eleito o país mais educado mediaticamente, podemos dizer, o literato, mediaticamente, eu não sei qual seria a melhor palavra para isso. E ela me falou uma coisa que realmente, claro, é óbvio, mas a gente tem sempre que se lembrar, né? Ao que faz as pessoas acreditarem ou não acreditarem é terem segurança no país, terem segurança na economia, terem segurança de uma vida adequada, né? Uma economia e uma política estável, em que elas se sintam parte, né? E que possam confiar nessas instituições, né? Então, é muito fácil falar de educação midiática na Finlândia. Quero ver no resto do mundo, né? Obrigada. E acho que ficamos aqui com um bom ponto de partida para pensar que os média são só um elemento, não é? Muito obrigada, atrasamos-nos aqui uns minutos, mas pronto, acho que valeu também a pena e eventualmente se calhar começamos o próximo painel 5 minutos depois, está bem? Okay, so I was just saying that instead of starting at 11:05, okay? So, obrigada.
So good morning, everyone, and welcome to the last session of the YouNDigital final conference. And this session is about rethinking the news, dilemmas for children and youth engagement. I have the pleasure to be here with three amazing scholars, Denise Bensonid, Joël Swart, and Stina Bankston. And we are hoping to hear their presentations and have probably a discussion later. So I'll give the floor firstly to Denise. Thank you so much. And thank you to the organization of this lovely conference and to all the people here. Yes, I'm Denise Masonides. I am a postdoctoral researcher at the University of Groningen, and I'll be talking about some research that I did for my PhD project. So first, a little bit of background. I did my PhD project on digital literacy in general, and some themes came out of that. I will talk a bit more about that later. We have some lovely illustrations as well that visualize some of the results that came out of that. So if you're interested in that, please come up to me afterwards. The people who know me also know that I love talking about this. So please feel free to join me. And yes, I'm a researcher at the Digital Inclusion Lab of the University of Groningen, which I will also explain a little bit more about in a bit. And today I want to share with you a little bit of background, so discussing some of the aspects of my PhD project, and then I will start to explore news and what I call news-related practices of children. And then I talk a bit about what that means for research that we are doing, but also for educational practices, for example, and I will conclude. So the Digital Inclusion Lab consists of multiple projects in which we look at different aspects of digital literacy and how these are learned, applied, experienced, and translated within everyday digital practices. And we have these different user groups as well. So we look at children, low literate adults, but also other users who may experience a more or less vulnerable position in contemporary society. And why do we do this? To explore and understand questions surrounding the inclusion of different groups of people in an increasingly digital society, as we have discussed. And then my topic was more focused on children, and specifically children between the ages of 8 and 12. And we looked at if and how the causes that foster or prohibit the development of digital literacy differ between children with a more or less vulnerable socioeconomic background. And to do that, I attended, or I visited, didn't really attend, 4 after-school care locations in the city of Groningen in the northern part of the Netherlands. And they were also located in 4 different neighborhoods with different demographic factors. And these were longitudinal participant observations. So I visited them 2 times a week over the course of 3.5 years. Which was really intense and allowed for a really good connection with the children as well. And next to that, I did interviews with the children who attended these locations and took a really child-centered perspective. So what we heard yesterday as well, this user perspective, what are people doing with media? What are children doing with media? And how is that shaping their lived experiences? How is that shaping how they make meaning? And some themes that came up were exploration, social connection, resilience, but also citizenship. And that is the focus for today. So this theme, children's playful explorations of news and citizenship, and we already see this kind of dichotomy happening because we talked about news with the capital N, right? Very serious, but also this playful aspect. We will discuss that in a bit. And my research question was, how do news-related practices, so the ways that children come across news, how they discuss it, how they integrate it into their daily lives, of children between the ages of 8 and 12 years old, differ between formal and informal social contexts? Because this after-school care location was mainly shaped by informal social interactions, whereas I thought, okay, how do they then engage with news in schools, where it's more instructive, where it's a more formal environment?
And then how do these practices raise opportunities for lived citizenship? So not citizenship in the terms of being able to vote, the citizenship you get when you are 18 years old in the Netherlands, but the citizenship practices that are meaningful for children themselves, that allow them agency. And as I said, we did this through participant observations at after-school care. These were about 70 children. Later it turned out to be around 80 in later stages, but at this point it was 70. We did 107 observations at 4 locations, but then we also did participant observations at primary schools, and there we had 195 children. We did 48 observations at 5 different locations that were also located in the same neighborhoods as the after-school care locations. And we did interviews with 9 teachers. And through that, we found out some interesting things about news and children of this age group. Because the funny thing is, when I talk to adults, and as I said, I love talking about my research. So I was in the bus, and the bus driver was asking me, where are you going? And I said, to a conference. And what are you going to talk about? And I said, news and children. And he said, why? Why? They find news boring, and we've seen that, yes. But I was so interested because everything I was hearing constantly surrounding me was children talking about the war in Ukraine, about the US president, about the border policies within the US, about Dutch politicians, about Russian politics in Ukraine. I was like, but they are talking about these topics and they are exploring the world. So then the question is, but what is then news? And how does this differ also based on the social context that they are in? And I want to tell you a little bit of a story. I have a lot of them. But this one is about David. And David is 11 years old. And he is telling me about the YouTube videos that he watches at home. And he's interested in what is happening in other countries across the world. And he regularly watches videos about people, so not journalists, people, going to countries where there is war to ask the people living there questions. And when I ask him why he likes to see these news videos, I apparently thought they were news, he is shocked. He says, this is not news. News is what my parents watch. That is boring. These videos are interesting. They tell me something about what's going on in the world. So that made me think, okay, what is news then for them? And how can we then understand how they explore the world around them if the content that they do this with is not news? And what does then facilitate this public connection? So what we found is that children's news perception is mainly guided by, at this age, by the adults in their social context. So what the teacher says is news for them, or what their parents say is news is news. So they perceive news as something for adults as well, mirroring teachers who describe news as an introduction to the adult world. Serious, no joking, no playful practices, listening and understanding. So these playful explorations of current events were not described as news, nor by the adults, nor by the children themselves. So we took up this framework that looked at both the content that children described as news themselves, but also content that they might not have described as news, but that had news-like visual aids, for example, or news-like tendencies, but also content that facilitated this process of public connection, that facilitated this process of, or these acts of lived citizenship. And then we saw a different image. And it differed between these after-school care context and the primary schools. So in the after-school care context, it was a lot of conversations, more incidental news encounters, and guided by their own interests and the interests of their peers. So for example, we have the NOS, so the Dutch public broadcaster here, and they have a very successful Instagram channel and a TikTok channel as well. And the children incidentally encountered those videos and they liked them. They liked watching them. They liked reading the responses, the comments. They liked sharing them with each other in WhatsApp. In one instance, it was a video about animal maltreatment in the Netherlands, and the children had a discussion on how you treat animals. What are the rules then? Can we then eat animals or not?
So they formed all these moral opinions, and they had arguments with each other, and they judged each other's opinions as well, because as soon as these boys sent this article in their group chat with school, so it transferred to another social context as well, the schoolmates replied funnily. They replied haha and some emojis. And it sparked another conversation in the after school, like, this is not the way you reply to this news, because this is really bad what is happening. So you have all these things. And then in the school, it was way more structured. So it was the Jeugdjournaal, the youth news program that children had to see and listen to in the break, because the break also had to have an educational aspect. But for the teacher, this meant that they could catch up on some grading or other work that they still had to do. They had to be silent. There weren't any conversations allowed, and they were only allowed to talk at the end if there was still time. Another way in which they engaged with news was through an educational method where they had to read a news article and answer questions about that news article, but that was way more focused on grammar, on vocabulary, on reading comprehension. And there was still no ability for them in that context to really explore what that article then said and what that meant. And the practices that came out of that is that you see a really big divide between the informal social context where they used memes, so the put in, put out meme that I didn't understand, but they found really funny. But they also made the Ukrainian flag in Minecraft, and they made a fort to protect Ukraine, to emotionally also digest this quite distressing news, right? And they watched these videos on TikTok, whereas the news-related practices in school, way more structured, raising your hands before you say something, a structured, very formal news-like news with the capital N, and more focused on vocabulary and reading comprehension and actively engaging with the news. And then what does this results mean? Because we found out that these playful practices were actually crucial for developing notions of citizenship, for already exploring citizenship, for doing that in a way that fit their age, for creating a safe space to talk about these events with peers. So this was crucial. However, these practices that were so important to them were dismissed as non-political, non-important by the adults in their lives. So I hope that this research that we did challenges these traditional conceptions of citizenship that dismiss children's actions as non-political, and that start this recognition of play actually as a crucial aspect of this continuous learning process of citizenship. And just to comment on this, I also think this is strongly related with the blurring genre boundaries we see in contemporary media society, where we as adults also increasingly engage with satirical news programs, right? Mm-hmm. So when children do that in that way, we judge them for it. But isn't this then also meaningful? I think these are important questions. And also when trying to understand children's explorations of news, current events, and other civic information, we should be mindful of the different actors that play a role in how these notions are shaped about what they think is news. And as we heard yesterday as well, luckily we have an increasing amount of research that doesn't say, what do you think of news? Because then suddenly there are all these boundaries and they don't actually think of these other types of interesting information anymore. They think of these boring things that their parents watch. Well, actually, there's a lot of content that really allows them to have meaningful conversations. And I think there is a need for pedagogical approaches that bridge this disconnect between children's playful news-related practices in informal social contexts and their more formal, structured, serious news-related practices in schools. For that, I have some ideas. After this project, I did a photo voice related project where I let children make photos of the things that they found most important in their day. That allows for such different insights because you circumvent this word news, but they talked with a press journalist, they learned how to make these photos, and they learned to think about what is actually important and how do I want to share this.
So some of these aspects I hope we can take into account and see children's news engagement, even at this age, as not a mere introduction into the adult world, but as something valuable in itself. If you want to know more, as I said, you're very welcome to. Thank you, Denise, for this insightful presentation on children news-related practices in everyday life. And actually, I forgot to state that you are, and gladly you presented yourself, you are a postdoctoral at the Center for Media and Journalism Studies at University of Groningen. Now, Joelle Swart, an assistant professor at the Center for Media and Journalism Studies, also in University of Groningen, is talking about rethinking news when studying young news audiences, and you will explain more about a methodological approach and its dilemmas. Thank you, Joelle. Thank you so much for the kind introduction, Marisa, and thank you for the invitation to be here and speak today. So I'm going to pick up right off where Denise ended her presentation with this observation, and this is something that many scholars have done around how young people, on the one hand, are strongly socialized from an early age on, as we just heard, Denise explaining from 8 years old, or maybe even younger, about what news is and what we should see as news, versus the more diverse experiences that young people have in their everyday lives when they encounter content or they play with news. But shifting the focus in this case to the age group or age demographic of young people between the ages of 16 to 25, based on research, a longer research project that Marcel and I have been doing for the past 10 years, I think, right now, around young people in their news use in the context of the smartphone and social media. So what we've seen and what I would like to discuss with you today is an increasing call for non-news-centric approaches where we do not start from the concept of news or journalism to make it even more narrow, but instead start from people's everyday practices, what information they encounter, what content they encounter online, and from there try to understand what role news plays within this broader information ecology, this relative role of news in young people's everyday lives. The thing is, however, this is easily said, but how to actually do this? What we've seen, I think, in a lot of work is that it's quite easy to say, well, we do want to have such a new non-news-centric approach. Yet at the same time, as me and some others in the room have argued, something is holding journalism scholars back from bringing this non-news-centric turn really to fruition. And this is due to a number of conceptual and methodological challenges that my colleague Tim Kormelink and I also presented a while back at the ICA conference, both at a conceptual level, but also methodologically. So I think one of the major issues, and we've seen several approaches from scholars in this field, is to where to start this non-news-centric turn. So if we do not start from news, what kind of productive entry points can we take that are at the same time also understandable for the people that we interview and intuitively also get us to the same information, but in the end do give us some insights into this concept of news, whatever it may be, capital N, small n, and so on. Should we start with information? Should we start maybe with content? Should we start with what's quite important? There's different ways to ask these questions. And then also the question is, where should it end? How do we then, in the end, from this broader perspective, go back to the topic that we're actually interested in as journalism scholars, namely news, whatever that may be. A second point is that, as I already mentioned, and Denise also briefly referred to this, is that young people are from a very early age strongly socialized with what they think news should be, very strong cognitive socialization of what these professional norms, journalistic norms are. And that also means that it can be quite difficult to then
capture what young people feel is news, what they effectively experience as news in the context of their everyday lives. How to really get into this more experiential, tacit knowledge and understandings about what news is and the relative role that news has in our everyday lives. We also can question what spaces we should study if we are interested in this relative role of news, especially because news can be anywhere, anytime at all. And of course, we've seen this with social media, where news gets embedded in a timeline with all different kinds of content. But we can also think about, for instance, the conversations at the playground for younger children, where also news can be anywhere. And the question is, what starting points should we then take also in a spatial sense? And finally, what kind of methodological approaches can we use that lend themselves to such a non-news-centric starting point, yet allow us to study news audiences in particular? So there are multiple approaches to this. We've seen yesterday examples of how to do it even in a survey and quantitative research. We've seen scholars do this with data donations, ethnographic approaches. But what I would like to talk to you about today is the project that Marcel and I have been doing with our students, MA journalism students, where we use the walkthrough method in combination with think aloud protocols and interviews. And to sort of explain how we use this method, but also reflect a bit more on, okay, what then are the advantages of this, but also the challenges of the aspects that this method maybe does not allow us to tap into, and how to then get to these non-news-centric perspectives. So what do? We do yearly interviews around how young people are conceptualizing news, but also how they're experiencing news and what their practices are around news in the context of the smartphone. So we started in 2016, and for 3 years, we then studied news in the context of social media. We then did something else for a year. And in 2020, we started with the smartphone, the device as a focus of the most used device, most common device for news for this age group of 16 to 25-year-olds. And we are particularly also interested in how that news, whatever it is, then becomes embedded within the context of their everyday life. So a strong everyday life perspective. I already mentioned that we're using the walkthrough method, but then in a sense where we also combine it with interviews, so a bit broader than what in platform studies do. We really use it as a prompt to get into people's news experiences here. And we do this in yearly waves. So actually our students are currently collecting the next wave of data. But we started in 2020 because of the pandemic, then with VoIP interviews. And for the past years, most of the interviews have been face-to-face. So each year, we ask our students to interview 5 fellow young people and do that with people from different ages, genders, and levels of education using a combination of quota and snowball sampling. And for us, since 2020, that has resulted in a very large set of data of 425 young people, more data that we actually know how to deal with. So if any of you do have some ideas or experiences with studying these large data sets, all suggestions are welcome. But it's just to give us a good idea, I think, of a broad group of young people on how they are experiencing news currently in the mobile context in their everyday lives. So we start with a day in the life interview where we map their everyday smartphone habits as a context. So we ask them on a normal day, such as yesterday, what is the first moment that you use your smartphone? What do you do then? And then we move to the next moment. Where we focus on what platforms are they using, what apps are they using, frequency, duration, to really get a sense of their overall smartphone use. And then from there, we start with walkthrough exercises. So we map their home screen, how they organize their home screen, what apps are on there. And we ask them to show us the 3 apps that they consider most important for news. Our experience is that in the first part of the interview, at some point news will come up either explicitly or more implicitly as a form of information or current affairs updates and so on. So we then walk through the app with the young people where they scroll through and use the app as they normally would do so. And that allows us for lots of segues into the content that they're seeing. So we're using the content of these apps as an entry point to see what relative role news has there.
And then at the end of the interview, we follow up on the more overall news repertoire of young people, the role that the smartphone plays in this. We ask questions around trustworthiness, but also paying behavior, paying intent, to wrap up sort of the interview. So this is more or less the context, methodological context, and how we're doing this, and reanalyzing the findings with based on inductive thematic analysis. So some examples of the work that we've been publishing and talking about at conferences in the past years. Marcel presented actually 2 years ago at the YouNDigital conference our work around conceptualizations of news and what young people experience effectively as news in the context of Instagram. So we've seen this yesterday as well, where young people do this differently than older age groups, but I would add also that there's differences between groups of young people and how they do this, where some young people have very classic conceptualizations of news, very influenced by these social norms, and sometimes in most extreme cases, simply rejecting anything that is on Instagram as non-news because the platform does not lend itself, they think, for this kind of information. For instance, because it's not chronologically organized, because it's more visual, it doesn't lend itself to in-depth information. And at the same time, at the other element of the spectrum, we have young people who perceive probably everything that could be news on that platform. We've also been looking, because we do this walkthrough and we observe the young people going through their smartphones and focusing more on haptic dimensions of mobile media use, embodied knowledge dimensions, or for instance, also a really nice topic, I think, how young people organize their home screen to actively make space for news and how that then shapes in turn their mobile news habits. So I wanted to discuss a couple of dilemmas that come with this kind of non-news-centric approaches and reflect with you on how our walkthrough method helps to partially tackle these, but at the same time also leaves open some other challenges here. So as I already mentioned, what we try to do in terms of a starting point is start from the content that young people are actually using, the apps and the platforms that they're actually using, before moving on to news specifically. And our experience is that in almost 90% of the cases, I would say, at some point already during the mapping the day in the life interviews, news comes up in one way or the other, without us having to actively ask for it. So we're avoiding using terms like news and journalism until it naturally appears, or if that doesn't appear, only then we ask for news explicitly during the second phase of the interview and in the walkthrough. And it has the advantage of capturing users' broader information repertoire, so it gives a really good sense, I think, of the context in which news is embedded and why news might or might not play a role in this. At the same time, though, despite this non-news-centric starting point, follow-up questions about news still raise some issues about pervasive cultural norms. As soon as we mention the word news, of course, there's still the socialization processes and social desirability that comes into play. So at some point, we still run into the same issue of these norms. Another issue, I think, is that even with these walkthroughs that are able to capture more the experiential knowledge, at the same time, that still emphasizes verbalization of people's experiences. And so also then taps more into the explicit and the cognitive rather than affective experiences of what feels like news. And in some cases, it's also difficult to steer the conversation back to news without then asking leading questions. This is something that our students find the most challenging, I think, during these interviews. So let me, for the sake of time, move on to the second dilemma, and that is how to best approach news practices in situ. So be where the young people are already spending their time with mobile media and potentially with news. So we're starting from the content of the apps that young people are actually encountering, to be able to approximate and observe users' news practices as well as possible, using the device in a way that they normally would also do, including habits that may otherwise not come up simply because they're so habitual or so mundane that they may remain implicit. It also allows for capturing by paying good attention to what people are doing and how they're navigating this device.
to capture more material and sensory dimensions of news use, observing participants' behavior while they are thinking aloud about what they're doing. This is sometimes challenging, though, as many of you might have known, might have experienced working with concurrent think aloud protocols. It also means that you then sometimes have participants falling silent, where it might run the risk of distorting users' actual natural, you could say, scrolling processes. So still it's a bit of a experimental, you could almost say, but I think it does at least give a bit of a sense of how young people would normally use the app, especially for something like smartphone use, which is so habitual for them. Then the third dilemma, and related to the subtitle of this session, how to involve a diverse group of young people in the research. So we're working together with our MA journalism students who are in the same target demographic. And I think this is really nice because one of the things that I've been experiencing after my PhD is as soon as you start diverging yourself from the age group that you're studying, it also becomes more and more challenging to establish rapport and to connect with these groups. So it's really nice that they have students who are also experiencing the same apps, who know what is trending on certain social media apps. We also involve them in the design of the research. We do pilot testing with them. So in class, they practice with doing interviews first supervised, then they interview each other, then they interview someone else, a housemate or so on. And only then, after all these practice interviews, they go into the field and interview the actual participants. So they're involved in all of the stages in the research. And we also, in 2020, when we started this, designed our interview guide with them. So they're really involved in all stages of the research, and I think that really helps to increase validity of the research. It also helps to ensure that protocols that we design align with young people's current newest practices and experiences. And like I already mentioned, in terms of building trust, establishing rapport, it's quite something personal that we're asking of young people to go through their apps with someone that they might not know that well. So that also, I think, is quite helpful to actually involve young people in the research that we're doing. At the same time, these are university students. And so that also means challenges in terms of diversity, because what we find again and again each year is that university students find it more easy to sample students who are also highly educated like them. So despite the quota that we're setting, it does lead to, well, sometimes some differences or some non-representative groups in terms of, for instance, ethnicity, but also place of living, of course, because students need to be able to reach their interviewees easily. And despite training, also, there might be some differences in interview quality if you work with student researchers. That brings me to the final dilemma, and that's something that I've been thinking about also in the context of digital literacy and the work that we're doing in the Digital Inclusion Lab. Where we can ask, okay, what then are we asking our young people that we're studying? What are we asking them to do if they're participating in our research, and the ethical reflections that can make there? So of course, our studies have been cleared by an ethical committee. We use clear ethical protocols to ensure confidentiality, secure data storage, informed consent, and so on. We discuss this with the students before they go into the field. We discuss this with the research participants in depth. We emphasize how participants can always stop the interview and stop the walkthrough if, for instance, they receive a notification where they feel uncomfortable showing this to the student researcher. They might sometimes also come across posts because of algorithmic curation that they do not feel so comfortable to share. So then they can always retract from the interview if it's something that they would rather not show. At the same time, even though we only use audio recordings and not video to ensure that the data collection becomes a bit less intrusive, we see that smartphones are becoming an increasingly personal device. Also with the advance of all kinds of maybe smartwatches or other trackers that collect even more information about these young people. And so that also means that news becomes embedded in an increasingly, I think, broad range of information.
and where the smartphone is then this central gateway to all of these, sometimes also quite sensitive, personally sensitive data. We also deal, of course, with differences in awareness of young people around these issues, also related to level of education partially, but mainly levels of digital literacy between participants. So we can question, I think, sometimes as well, how should we then deal with this? What can we reasonably ask and expect of young people? In the sense of personal data, what is it that we are asking them to share, and how can we deal with these ethical issues as well as possible in an age of increasing datafication? We explicitly decided to only rely on audio recordings, so not use video when we're doing the walkthroughs. Would have been nice in terms of material dimensions of news use, of course, to have that kind of data, but also makes the research more inclusive. At the same time, that also means that only relying on audio recordings sometimes makes it more difficult to capture these kind of behaviors. So there again, you have a trade-off, I think, between ethical dimensions, ethical issues, and on the other hand, collecting the data that is most interesting and fills the research gaps that are still present in the fields. So moving forward, I think we can conclude that it's important to look for more inclusive epistemological approaches for understanding this role of news in young people's everyday life from a non-news-centric or maybe even non-media-centric approach. And dealing with differences between what young people think is news versus what they understand as news more effectively is still a challenge. So I think the challenge for us is to find more productive starting points, alternative starting points rather than news, but at the same time make sure that these are easy to understand for participants and easy to reflect on. I already mentioned the importance of also capturing the more tacit experiential knowledge that our young people have, their affective and sensory experiences of news, including then the interplay with the more cognitive dimensions, which also then needs and requires more innovative methodologies, I would say. Then one point that I've been raising many times for all kinds of proposals and other works, but also recently in a chapter for the Raad's Companion to Digital Journalism Studies, is that I think in the field we still lack perspectives beyond these global north and highly educated youth. And I think this is a problem because it gives us also a very limited insight into news participant experiences. I think if we heard the presentations from yesterday, also knowing Tina's work, of course, we see many similarities between countries. At the same time, we also see that often our samples, in worst case scenarios, are quite media savvy, news savvy young people that we're studying. And often, as Marcel already mentioned yesterday, from the same age group, where we could also expand this to some extent. So I think there's cause for broadening the audiences that we are studying and diversifying that. And finally, as I already mentioned, thinking and reflecting on the ethical aspects of understanding news use on the smartphone as datafication and commodification on these devices intensify in the everyday lives of young people. I'll leave it at that, and I hope it sparks some ideas and reflections for the discussion later on. Thank you. Thank you so much, Joelle, for presenting aspects that can move forward, the ways to think about studying young news audiences. And I think you left a lot of interesting clues to think together, perhaps later in this discussion. And now, Stina Bengtsson, Professor of Media and Communication Studies at Southern University at Sweden, will talk about the navigation concept with a presentation called Navigare nel CECS. My Latin is a long way ago because I studied Latin. And the role of children and young people in studies of news and information. Thank you, Stina. Yes, thank you very much for inviting me and for
giving me the opportunity to be part of these 2 days. I found them extremely interesting, so many fascinating presentations. And also, as Joel just mentioned, I think it's so interesting to hear all about sort of the project here that you have conducted here in Porto and in Portugal, but also all the different presentations that we heard yesterday and also from you here, that there are so many similarities. And what we see, what I and my colleagues in Sweden have seen, for example, seem to be very sort of similar in other parts of Europe and also outside of Europe. So I'm very happy to have the opportunity to be here. And I guess I was invited because I quite recently published a book called Navigating the News, Young People, Digital Culture and Everyday Life. It came out last year. It looks like this, but you can also download it freely from the internet. So it's just there for you to read if you're interested in exploring it. And that project that I conducted together with my co-author also, Sofia Johansson, who also works at Södertörn University with me, has many similarities with projects that we have heard more about during these days. And you can go to the next slide. Because we have already several times talked about these, what you could call two approaches or different approaches to studying news audiences, where one is a more news journalism-centered approach, and the other one you can and has been called a radical user perspective. And I guess that the radical user perspective is basically what we have been discussing here at this conference. And that perspective is also what we have used in our project. So just very briefly about this book and about the project, we also took the non-news centric approach as vantage point for our work. We conducted interviews individually and in groups with young people in Sweden from 18 to 26 years old. We had actually a very broad sample, which we were very happy about, sort of small amount of university students, but also very sort of diverse group of young people. And we also did what has already been discussed, for example, by Irene yesterday, start out from a non-news centric perspective, and also what you mentioned, not mentioning news, not to sort of guide people in a certain direction in these discussions. So this, I think, as we have already heard from so many other people here today, this is a very fruitful and of course complicated way of doing this, but it has really given us a lot of insights in what news can be, how news practices are played out in everyday life, how people find news meaningful and how they not find news with a capital N perhaps meaningful, and why, and all these super interesting questions that we also discuss in this book, that we have heard a lot about from other people also here during these days. But what I would like to talk about today is, as you mentioned, this concept of navigation, because when we were supposed to find a title for a book, we sort of elaborated with many different titles, and we ended in this quite quickly, navigating the news. And as we have seen today, there are today a huge amount of books and articles and other publications. You can go to the next slide. We heard about an upcoming book here from Portugal just before this pause, also referring to this idea of navigation, and that people are constantly navigating. And what you can see in this slide is just a small amount of all these articles and books that deal with the role of navigation, you could say, or at least call what people do with the media today to navigate. So we have examples of people, of studies of how parents navigate their own children's everyday media use, for example. We have a lot of studies of young and old media users, navigations of news and other kinds of information, but particularly perhaps news. There are also studies of how journalists in this new, very quickly shifting media landscape are also navigating different platforms. For example, when you cannot use Twitter, or it's not even called Twitter anymore, when you cannot use X for your as a platform for your voice as a journalist,
journalists are navigating away, they're moving away into other platforms. And where should they go? Is it Mastodon? Is it Blue Sky? Or where is it? In academia, we have also recently, I think this is broader than Sweden, people are also migrating currently from Facebook to LinkedIn. You can no longer brag about your successes on Facebook. You have to do it on LinkedIn because that's where people do that these days. So we are constantly in this process of navigating a media landscape, which is very, I can go to the next slide, which is very diverse, which is quickly shifting, and where there are so many different platforms and spaces to be, and they have their own topography, they have their own technology, they are inhabited by different kinds of people, and there are also norms of how to behave in these. And Facebook is in that sense quite an interesting example because it's been around for so long. It has changed in many ways actually over these years, from primarily private space into a private professional space, and now it's turning again into some kind of more private space as people are, as I already mentioned, migrating now to LinkedIn for their more professional connections. Since we are in this wonderful naval city of Porto, surrounded by water, and since I'm also talking about navigation, I will use the sea as my metaphor throughout this presentation. So what does it mean then to navigate? I mean, how have people sort of used it? And as we can see, navigation is used in so many different applications. It is quite often used without further discussion, without sort of any kind of definition. But it is often used as a way of describing how media audiences in our contemporary digital media landscape constantly have to be aware of where they are heading, in what direction the waves or the algorithms, in this case, are actually taking them, how to direct their own trajectory in this space, and how to take command of the direction in which they are moving. And as you understand from this, my naval illustrations of this, etymologically, to navigate means to direct the way a ship or an aircraft will travel, or to find a direction across a water of an area of water or land. So this is a way of sort of a way of understanding how we make sense of a direction through an open space. And it makes sense to think about today's media landscape with its very rich and diverse ecology of media technologies, different platforms, different contents, different formats, and varied forms of distribution of information as an open sea. And it has actually more sort of similarities with this kind of vast and shifting sea than how media, and particularly information and news, were organized when they were primarily directed by large media houses in the age of print and electronic media. And in our project, for example, we conducted interviews for some 1.5 years or so, and we could actually see this also throughout that quite short period, how the young people that we interviewed constantly sort of negotiated what media platforms to use. And at the start of the project, we started to conduct our interviews in 2020, I think, and ended in 2021. And at that time, people at the beginning of that time, people said that, yeah, I don't really want to tell you, but I have started to use this platform TikTok, or this app TikTok, but it's for children and I don't like it, blah, blah, blah. But at the end of the period, TikTok was completely, okay to use. And today we know that it's used by journalists, politicians, and everyone. So this is really something that is constantly shifting. The idea of navigation provides a way of thinking about media practices in the cross-platform or high-choice media landscape.
in relation to both news and media use from a broader everyday life perspective. And there has actually been a couple of definitions of navigation in media studies, where, for example, Joel has and your colleagues you have used navigation as a way to explore user practices in the contemporary media environment, as well as for understanding shifter user preferences underlying the evaluation of news. And Brita Itre Arne at Bergen University has also discussed more thoroughly this concept of navigation, and she uses it as a way to describe how media users orient themselves as they move through the everyday life, underlining the routinized dimension of media across media use, across and in between social domains, and the role of digital technologies in this. So what we can see is that navigation is seen and discussed as a kind of routinized practice, but also something which is constantly shifting or relating to a constantly shifting environment. One thing that is interesting to think about in relation to this is that Piotr Stomka, which is a sociology of trust, that discusses trust in his book from 1999 as something which is both individual but also cultural. And when he discusses trust from a more cultural perspective, one of the most important features of a trusting culture that he puts forward is that it needs a certain amount of transparency, but particularly also of stability. So a stable society also fosters a trusting culture. And what we have seen in many presentations during this conference, but also what we see in our book, is that the contemporary media landscape is today very unstable in that sense, because the platforms where we are moving around are constantly altering. And it is also from that perspective, I think, completely understandable that young people today, for example, as we heard from Nick's very interesting presentation yesterday, try to build stable relationships with people that they know that they can trust, that they know that they have sort of had a long-term relationship with, in a landscape which is constantly changing. Yep, we can move on. What do we need then to actually manage this management or this navigation of this changing media landscape? Well, establishing trust in this landscape, of course, requires a certain degree of skills as well as the right tools and knowledge for not getting lost and to finding one's right way, which too seems to capture the challenges facing contemporary media users, continuous grappling with multiple choices and uncertainties in determining what information that can be trusted and what is true. And as everyone understands, this is of course not something that we can be constantly wary about. It's not actually possible to do this consciously all the time. So this is also a process of sort of unconscious choices, but also more open negotiations. And this is of course also a process which is not made in a vacuum, but also of course building on what our previous experiences, what people around us are doing. So this is of course something that is socially structured. And when Nick Coldry, which is a person that I really admire a lot, in his latest book discusses social media as a space of the world, he discusses it as a space of information, primarily as a space of information. But what we all know, what we can see and what we understand when we try to understand how people practice information in this shifting media landscape, is that the landscape of social media is actually much more than a space of information. It is a space of technologies, it has its own geography and topography, and the different apps also have specific algorithmic features that needs to be understood in order to actually manage to navigate this space.
So what is needed is, of course, a large amount of different knowledges about the media landscape. What platforms are available as news providers? Who provides information and or news there? Who owns them? When Elon Musk, for example, bought, Twitter or X, that extremely quickly transformed that entire technological platform for dissemination and sharing of information and news. What do these platforms signify also culturally? And the example of TikTok, for example, it can again be brought forward here. This is something, what are the people around us using? What does it mean? What does it tell about me, for example? So there are lots of different kinds of knowledges that we need. Users also need practical knowledge about how algorithms and today also how AI works, different kinds of AI technologies, what biases are emerging in these platforms. We have also seen from interesting current research that people also actively sort of try to resist these algorithms by changing the sex, their age, their interest, what they click on, for example. They try to fool the algorithms in different ways. They share or not share things in different ways in different spaces. That, for example, Tiziano Bonini and Emiliano Trere has interestingly described in their book, Algorithms of Resistance. But this also means that we need technical sort of means necessary for doing this, to actually change the settings, for example, in our apps. And all of this is obviously also time consuming. We have to have time to stay updated about the quick shifts in the topography of social media, and also the cultural sensibility to interpret the shifting meanings of this topography. Yep, perfect. So who is actually gifted with all this? What we have heard also during these days is that young people may actually be those who are mostly gifted to do this. And what Lynn, for example, presented yesterday about how young people is a resource for their parents and for older people in sort of showing them how this landscape works and how to navigate it. So that is also really a reason, I think, to keep a close eye on this group, because they are also super sensitive to all these changes in the media landscape. But one thing that is also, of course, also problematic with this is that it also transfers the responsibility for keeping up with a good information level in society from politics and media organizations, such as journalism, for example, to individual members of the audience and their everyday struggles. So it's actually up to the individual today to decide and try to create this good information environment, which is, of course, both, as already said, both difficult and time consuming for individual users. So what are the consequences and risks of constantly having to navigate the information landscape, or you could possibly even say to constantly have to navigating the world, if you wish, to speak with Nicole. I've already mentioned the consequences and risks for individual users, but there is also, of course, risks for us as researchers. And that is what has already, in really good words, been brought up by, for example, Joelle and Denise here today. It's difficult to conduct audience research today. Multi-sidedness is something that we all have to be engaged in all the time. And if this is difficult for the audience to navigate, it is even more difficult for us. It's also extremely important, as has already also brought up, to have a broad group of respondents so that we can capture the sort of the breadth of this varied media landscape. Another thing is that research processes are often slow and should be slow, because we need to think and have time to think and reflect of what we do and what we see and sort of in our analysis. But it's also we have to be quick and slow at the same time. So quickly following what's going on, but also try to be slow thinking in order to actually understand what is going on.
And we also see today, which is obviously good, we see a sort of in many ways good, a growing control of and sort of need for transparency in media research in terms of ethics and transparency, etc., which is of course good, but it can also sort of slow down processes. It may, for example, make you have to decide before starting where you're going to conduct your research, in what areas, in what technological platforms, etc. And what do we do when the landscape then is quickly shifting? There is, of course, also some dangers for society that others have discussed a lot. Of course, there is a huge risk that society as an information infrastructure actually falls apart in smaller parts, which would not be good. And it can also strengthen the social structuration, that those who are skilled navigators will get better information than others. And we can see this, for example, in relation to different generations, where many researchers also have shown that older people are much more vulnerable to fake news and disinformation online. But also that gaps between classes, sexes, and generations will grow even larger in this very varied environment. So my conclusion is then that I really think it is necessary to keep a close eye on children, young people, and the quickly shifting media landscapes, as young people tend to be more sensitive to changes in the media landscape and can really serve as really good informers for us media research about what is going on and where news and information is provided to audiences today and what it also obviously means to them. We should also work for stable and safe information environments where individual users are not individual or not left alone in their struggle to navigate these their own information practices. And I think that we have during these 2 days seen some really good examples and really positive examples of good research that has tried to overcome some of the difficulties and have tried to sit on the shoulders of young people, which has led to some really interesting and useful results, both for the news industry, for society, but also for us as media researchers. So my conclusion is that the future is bright after all. Obrigada. Thank you, Stina, for your presentation and especially for this optimistic final, which surely will enlighten our future research. And I was asked to make a commentary on the 3 presentations, and let me say it's such a privilege and an honor to comment on this really inspiring and empirically and conceptually grounded presentations. And Denise, Joelle, and Stina were very kind to previously share with me their presentation slides. So, and unfortunately for the audience, I wrote a text, so perhaps heavy, academic commentary, not heavy, not too heavy. I even have 2 quotes, only 2, but they are good ones. So it will be a kind of overview or a reflection or a summary, as you want, on the topics that were approached in this session, but also in yesterday's sessions and discussions. And firstly, let me grab the opportunity also to say I'm really proud of Maria José and Teresa for putting together such an amazing project with so many relevant scientific outputs and socially impactful outputs. And actually the project is on the news today, on the Portuguese news. So we're very proud. Kudos for you and to us all. So I would like to start the comment by a book which surely most of you know, which is Journalism Manifesto,
from Barbie Zelizer, Pablo Bukowski, and C.W. Anderson. They argue for a revolutionary path for journalism and state that the journalism that matters has to find and connect with audiences where they are. And taking James Carey communication under a ritual view, and I'm quoting, this is the first one. Knowledge about the audience would be less about what certain patterns in metrics reveal about the media's agenda setting power, and more about how audiences make meaning of the news from everyday conversations that build and sustain shared collective projects, and these projects undergird the social lives of audiences and therefore orient their experience of and action in the world. I think this quote relates on much we've been talking these 2 days. And as a journalism studies scholar, but also as an ex-journalism practitioner, and always trying to reflect upon ways on how can journalism connect with its audiences and foster communities, I consider that the future of journalism really depends on capturing and understanding news use. But of course, this means going away beyond research angles that are mainly producer or industry oriented or focused, as Joël, but also Ruth Kormeling, Irene, and Marcel proposed in their thought-provoking article that was mentioned before, advancing a radical turn in audience in journalism in 2002. And in this article, there were some uncomfortable truths that were presented that arise potential drawbacks and even existential questioning. I think you use that word for journalism studies and also for journalism practice itself, because this entails, and we've been discussing this these days, this entails the recognition that news use is a socially situated practices, it is routinized, it is relational, and also a social phenomenon for young people, as Irene said yesterday, and that for today's young audiences extends way beyond traditional news journalism, being news journalism not necessarily the information provider due to the changed ways and the variety of sources by which young people discover information. But however, this shift seems to challenge the conventional role of journalism in the society and culture, and also seems to question or call into question journalism's taken for granted epistemological influence in audiences' navigational and sense-making practices in an increasingly media-saturated world. When journalism as an institution is losing its privileged position as the primary means of understanding and navigating issues of collective importance. And indeed, traditional news journalism is sometimes described, I think this is very stable. It's described by children and young people as negative, as uninteresting, or boring. The things that parents watch, as Denise pointed out, or an adult thing, and also as demonstrated by the results of YouNDigital. Even if, as you showed, Denise, informal and playful news-related practices seem to potentiate awareness of current events, opinion formation, and discussion of serious topics. And also, indeed, for young people, other sources can satisfy information needs and be experienced as relevant and timely, and also often talked about as news. And of course, and trying to reflect upon things we have talked about yesterday in this session as well, and opposing to the view of young people as an homogeneous, univocal group, we must be aware and also explore the differences between young people in conceptualizations of what is news, as highlighted by Joël, and also consider different social contexts and conditions, as well as also material, tactile dimensions of news use. And this all demands, and I think we are moving
really forward in this sense. This all demands a new and more inclusive, more diverse, as you said, user-centered epistemology of what's perceived, felt, recognized, and experienced as news and as informative in a growingly hybridized media ecosystem, either cognitively, but also intuitively, effectively, also how news-related practices are integrated in audiences' daily lives and routines, and also how this may create opportunities for acts of public connection and lived citizenship. It was a concept that emerged here today. So I think these three presentations, they were drawn upon child and young centered approaches in situ, or almost in situ, I must say, using methodological different approaches, participant observation, interviews, walk-through exercises. Also, you use phenomenological theory and methodology in the book. They are excellent contributions for the construction of this new epistemology, and also reminds us how anemic approach can be more insights into audiences' experiences and practices. So I think these studies, they rely precisely at the heart of a radical audience turn. They are starting points and moving forward the radical audience turn in journalism studies, decentering news as both a conceptual but also a methodological challenge, and also overpassing, I think we heard about it a lot these days, to overpass a normative approach in describing what news, and a normative approach which is present for us as scholars and also for professional journalists. But this doesn't mean to say, and I would like to underline that as well, we should not be fatalistic or alarmistic to say that news, whatever it is, it's diminishing its social force or value. I think it's on the contrary, I dare to say, and actually Irene showed us yesterday, and according to the survey you conducted, that young people are just as interested in conventional news with a capital N as older generations, provided they are presented in a youth perspective or formats. But also in another sense, as Stina and Sophia Johansson explaining in the book, which is a very inspiring book, Navigating the News. And I promise this is the last quote. It's a good one. News from an audience perspective is information that audiences see as essential when navigating their life, and that has an impact on their world, and is as such meaningful for either them or the people in their networks. News is media content that people find vital to understand and manage their lives, to keep connected to and stay updated about aspects of relevance to their life world and those who inhabit it, and for making an impact on matters of perceived agency. News offer a combination of useful information, emotions, understandings of, and connections to their world. So I think this is a very good quote. That's why I used it. So even though we can reflect upon and reflect about methodological challenges and dilemmas, and I think Joanne pinpointed that the need for innovative methods that allow the interplay between the sensory, the affective experience of news, and also cognitive dimensions, or also as Stina and Sophia say in that book, how difficult it is to study news in a state of permanent flux and rapidly change. I think a user-centric approach which unites us here together is very valuable and enriching in so many different ways. And I think about, for instance, media literacy, which is a contested concept, of course, but for instance, for approaching media literacy,
focusing on the perspectives, experiences, and practices of users themselves, being media literacy local and contextual, as Vitor said yesterday. It can provide valuable insights for media educators on how to navigate the complexities of contemporary media use with young people, or as Denise also showed here and in the article you wrote with many other people, using playful and informal, meaningful news-related practices, including new pedagogical approaches, may allow to overpass the disconnection between, as it showed, the news employed practices and exit citizenships in their daily lives, and the support provided to learn how to use news in formal contexts, and also may allow adults to support children in understanding why professional produced news is structured the way it is and how it is produced, ultimately supporting children in their development of news literacy. And indeed, Marcel argued yesterday also that more research on younger age group is needed. So just to conclude and to make the full circle on returning to the journalism manifesto and to the idea that a journalism that matters must be knowledgeable about how audiences make meaning of the news, and specifically thinking about journalism's function in society and in the daily lives of citizens. I think this radical audience turn and materialized here and in so many other works can bring very insightful considerations on the role that journalism continues to play and potentially can play, because I must confess here, my normativity and the idea of journalism being ghosted frightens me. As Marcel refers yesterday, it frightens me. And for me, it's more about how and what journalism can do best. And Lynn put it yesterday, yes, and also Lúcia, starting from diversity in newsrooms, for instance, and also going to new journalistic models such as reciprocity journalism, solidarity journalism, constructing journalism, engaging storytelling strategies, etc. So the role, I think these user-centric approaches are very valuable to reflect upon the role that journalism continues to play and potentially can play, not exactly, or at least not only in information acquisition or transmission, but, and now going back, yes, to James Carey, in ritual and dramatic acts in social life, in the midst of a multi-platform, high choice and hybrid media landscape, or as you put in the book, in the midst of this open sea, a vast, uncertain, shifting, and sometimes risky, as you showed in your final presentation. Thank you. And now we open the floor for the questions. I believe you have many questions on how to think together about all these aspects that were presented this morning. So, yes, Lynn. Hello. Whoa. Thank you all very much for a really interesting panel and for such a thoughtful reflection too. Thank you very much for summarizing all of that. And I was also thinking about what is something that unites all of the projects. And one of the things that occurred to me was the question of agency. And so I wanted to just ask you, and I took notes, so I'm going to have to follow my note. So I think that each of you is talking about agency in slightly different ways. And I think that's interesting as we're talking about the radical user-oriented perspective. You know, on the one hand, I think, you know, Joelle was talking about
the agency of being able to choose what is news and where we're going to find it. And then we heard from Stina about choosing how to navigate news, or how to navigate news in a sea of a whole lot of different information and different kinds of things that we are navigating through media. And then I think your presentation also, Denise, talked about how and where to play and interpret. And so that was really what was making me think about, you know, how and when do we think about the ways that people respond creatively to news, and how news becomes a catalyst for something else. And some of you know that when I was doing my research with the young people in news, we kind of used the non-news centric approach, and instead asked ourselves the research question of what is news for? And so we were really trying to think about news as a conduit or catalyst to public engagement. And I also think that, you know, one of the things that was striking to me is that I think in the earlier panel, we were listening to some conversations about migrant and about non-dominant populations, both in Europe and then elsewhere, in Brazil and other places. And I think that there may be some differences, particularly when we think about agency in relation to collective agency, and how news becomes a conduit for ways that people make meaning together that then moves on into being something that brings about change or brings about justice or equity. And so I'm curious, because as I'm looking at the Northern European context from a very cynical, you know, a context that's become very cynical in the past 2 months, and I'm seeing that in my students, I'm curious about how people, the young people that you are interacting with, are drawing connections, if they are, with each other, and how they're connecting what they're experiencing through these navigational processes, these play processes, that then reinforce maybe a more positive or trusting sense of governance than I would find, or that you might find, you know, that we might see among other communities, a kind of way that news, by being something that we react against, becomes something that helps us to develop a collective sense of agency that then we need to, you know, respond to. So I guess I'm just curious if you can talk a little bit about, you know, some of the ways that people in Northern European contexts may still be able to make those connections, or maybe not, to public engagement from these meaning-making processes. Sorry for a long question. Okay, should I start? Thank you, Lynn. That's a very good question. And also thank you for a fantastic comment too, that really connected our presentations in a really nice way. So that's great. Yes, of course. I mean, first, when you say news, it is, of course, sort of, what do you mean? What we do in our work, we work with these two different sort of news concepts, with news with a capital and a small n, so to speak, or as we talk about it as news and the news, which is also something that we have borrowed from the Reuters Institute of the Study of Journalism. That they also have sort of conceptualized in that sense, and that the news, of course, is journalism, and news is something else. And I would say that, I mean, one problem I would say, and also in relation to your comment, I mean, of course, we have in our work been extremely non-normative, and I think it's absolutely necessary to be non-normative. And I also found it very refreshing yesterday when you commented, Marcel, sort of questioning, can we really sort of stick to this old format and the old way of sort of organizing society and power, etc. I think we have to be quite open to new ways of doing that. What I would say is that, and I also thought it was interesting when you presented, Inês, about how your kids basically related to news journalism then, and that they said that that's boring, that's something for adults, for example. Our young people that are, I mean, adults themselves between 18 and 26, they basically said the same. News is boring, and it's for adults. I mean, of course, not all of them, but many of them saw the sort of news journalism as something boring. And we also see that from other studies from other European countries, for example. That obviously doesn't mean that people are not engaged in society, because they are. And what we saw, for example, and that we also discuss in the book, is that people could be
extremely or be super interested in society. I mean, we have also heard that from many other presentations. They were, of course, very interested in society, but they needed a way of sort of connecting what's going on in sort of the world with their own lives. Otherwise, it will not be meaningful. So I would say that people used different kinds of information to connect to other people, and that could be sort of smaller networks or broader networks. It could also be related to what you can think of as the public, sort of really broad public, sort of globally or nationally or whatever. But what was quite clear for us, or in our material, it was that it needs to be that it needs to be a connection between their own lives and what feels relevant for them and the things that going on sort of in the news or elsewhere. And there were, I mean, people had several different strategies to do that. I mean, sending and for example, sharing memes is one way of really sort of discussing this together with people. People also brought forward, for example, memes as something that could make news journalism or news from elsewhere more historically sort of contextualized, that it gave this broader framework of understanding. So I think that people also used these very sort of varied formats to inform and discuss with each other. And it could be these really sort of simple ways of doing it, but it was also a way of sort of commenting together. With sort of agency, so I really think that there is agency and that we also can show that people are very sort of really sort of want to be informed and engaged in things that's important to them. Taking the step to sort of more political, explicit engagement, we didn't see very much of that actually in our material. But I mean, we interviewed 70 individuals. They were not selected because they were politically engaged. I mean, there were a couple of them were sort of engaged more formally in different, I mean, political parties, for example, or in youth organizations, environmental organizations, for example. And they, of course, sort of had more political agency, but most of them didn't. And I think that's also how it basically looks when you sort of look around you in Sweden, for example. So, but that's again, it doesn't make them sort of uninterested or not connected, because they are connected. They're just connected in different ways. I will let you also reply to this, but one thing that I also actually think is super important, and that you also brought up in relation to what can journalism, or we don't have to think of it as journalism, but we obviously need some kind of sort of common ground in society. I think that's also very important. But what journalism used to do, and I think that journalism isn't as good as today, is to connect the local with the national or the global. And that is sort of, we don't have local newspapers, for example. We have them, but no one reads them, and they can't they don't have any business model that works anymore. So I think that's an extremely important aspect of this. Yeah, thank you for that observation, Lynn. And I echo most of your comments, Tina. I think we see fairly similar results in the Netherlands. I think a lot of the work that we do in journalism studies starts from the individual experience, focusing on individual meaning making. But of course, you're right, this doesn't happen in a social vacuum. It doesn't happen in a civic vacuum. And I think also, if we look at what young people consider relevant, part of this is, of course, the information that they can use to navigate their everyday lives, the more practical information, from knowing what to wear when you go outside to traffic information. But most of it is also the news and information that is relevant to people in their everyday networks, in their communities, and understanding the connection between their own community and maybe other communities that they don't have direct experiences with. And this again links back to James Carey and the more ritual function, the sociability function that news also has beyond the informative. And one thing that I also wanted to mention in response to what you were saying, Stina, about
the knowledge that young people need, and news literacy is one of my pet topics, as you know, to navigate this complex media environment, is that we, I think, should caution against placing this responsibility on young people in younger generations, also placing this responsibility on young people to have to teach their parents or older generations how to navigate news. And this sort of idea of the young digital native, because we also see in the Netherlands, for instance, how social class plays a really important difference here, how young people who grow up in families where parents are less digitally literate or less media literate are also tend to be less media literate themselves. And so I think it's really important, as you already mentioned, that there's also a role for journalists to present news in a way that is accessible, is easy to use for people, but also for educators, of course, to help young people to navigate these challenges, in addition to parents who overcome these differences. And I think your research also, but I'll leave that to you, shows the interesting differences between social context and how news plays a role there in terms of agency and civil engagement. Yes. I would love to add a little bit upon that, because the interesting thing was in these schools where they showed this very structured broadcast and that children were supposed to find boring, they found it boring because they didn't get the chance to engage with it, to talk about it with their peers, to form opinions, to make jokes, to share. That was the important part. And so even the way it was presented was okay with them, but they had to be quiet and sit still and not draw while they were doing it. And then I think that was a very interesting location for agency as well, because if they couldn't talk, they would make faces against each other. And they would see each other after class and still talk about it, or they would push their teacher to still do an extra video about something that they found interesting that the presenter reflected upon at the end. So they were very attentive in saying what they actually wanted to engage with, how they wanted to engage with it, but they weren't being listened to. And I think that is a very critical issue. It's looking at this age group of very quite young children. Okay, elaborating on this point, also on your presentation, I want to emphasize not only playfulness in relation to making news or sharing news, but also in doing research. I think what we underestimate is the role of play in our research methods. So if we are very serious about our methodological approaches in relation to, in particular, young children, but also in relation to adults, I think you get boring answers. So boring research methods increase the probability of getting boring answers. So I'm very much in favor of creative methods. Let them do some creative things. Let them make drawings, let them make photographs, let them do, well, this is what we've been doing in my university, in my work, since we started to do research. Playfulness is not only important in relation to the making of news, but also in relation to doing research. And because you were not, well, Denise a little bit, but I was just wondering how you relate to the notion of playfulness in relation to research. I think I can start with that because I can be quite short in that. My whole research was one big playful engagement. So I was just there, and the things that they wanted to do with me or they wanted to show, I did with them. And that was lovely because I got to find out the role and the importance of play for myself as well through my research again. So suddenly I was playing Xbox games and learning about Minecraft and engaging in a drawing competition and doing all these things. So I think my whole research was one big playful activity. But yes, I fully agree with you that that is so important. And while my focus was children, even with adults, it is very important. But I think that might be a bit more difficult because they are also less used to
engaging in these playful types of activities. So I would have to think about how to make these activities with adults more playful and for them to also feel comfortable. Would love to. Yeah, I would definitely agree that it is possible to do this with older age groups, even though it might take a bit of a different approach, maybe. But I think also in the work that you presented around gamification, the use of increasing media literacy through escape rooms, for instance, games and so on, shows that people do like to learn about these issues through playful methods. It also makes me think of this one question that we have in our project, where we ask people to compare smartphones to a persona, where you could actually even make that into a more playful kind of setting where, for instance, you could use drawing exercises. What I've been doing, for instance, in work that I've been doing on algorithmic literacy, where I asked young people to draw how they would perceive the algorithm. It's a tactic that, or technique that also many others in the field have used. And it really gets people to reflect on it in a different way. So I would definitely agree with you that we need this kind of approaches. One of the challenges that I have with these kind of methods is how to interpret that data and how to analyze that if you have these more creative types, you would say drawings, or in a playful manner, obviously. And I guess one of the answers would be together with these participants. But I think that is something where we can still use well, some more suggestions and concrete methods on how to do that. Yeah, that's also a really good question. And I mean, I have in our work, Sophia and I, we have been in that sense quite sort of conventional and boring, sort of not using playful methods. But what we did, and what I think is actually important, is that we, and I know that, I mean, that all of us sort of that are here and sort of have this user non-journalism centric approach, or whatever you want to call it. What we did was that we sort of took their lust and passion for media as a starting point. Sort of, so we did ask them about what is important for you. What do you share with your friends? What do you sort of, what wouldn't you want to miss out on? What is really important for you in your everyday life? And then of course people started to also show us memes, for example, and things and videos that they have had shared among their friends and looked at, etc. So it was sort of lust driven in that sense, or not really playfulness, but more on, because I think, for example, that Mark Döves has also discussed this quite long ago, that we use media because we love them, and people do that, and sort of taking that love for media as a starting point to understand what people do with media. I think that takes you to some point at least. So. Round of questions and answers on agency, life, love. I think it's good to finish with love for media, of course. And I think this was a very thoughtful panel. And I know we have to conclude, so we'll pass on to the final remarks for Maria José and Teresa for closing the conference. Do you want to come here? No. Okay, we're getting to the end, my friends. Yeah. Yeah. Oh no. The one not even with doors. So these have been 2 amazing days, and I'm very grateful
for all of your sharing, for being here, and so on. And in relation to the project, because we will have until the end of the year, so we will continue. But so far, and for everything that we've done throughout these 3 years, it's really a thank you to all of you, to all the team, to the research team, to the consultants that gave us so many important tips throughout the process of the project, but especially in the first meeting, that were suggestions that we tried to follow. Namely, we didn't discuss that yesterday, but on the way we did the interview, the interview protocol. Yes, thank you, Teresa. So we didn't mention that, but actually we followed the suggestions. Thank you so much, but let me say a special thank you to Margarida Maneta, that was really a fundamental person in the project, and of course Teresa, that without Teresa the project wouldn't be possible. But we have so many more months, so Yes, to share. yes, we have a new list. Yeah. People that don't have anything to do but work. So True. I would like to point out that, as Maria José said, there were really important people, and you are included in that group, that help us look at things also from your perspectives, and the ability you had doing that, to which we are grateful. I think that one word that is really important also for our project, it is navigating, because we had tough times. Don't cry, please. And Margarida Maneta was also our left and right hand when we needed also to be heard, lots of hearing. And so, yes, it is about that, about laughing, crying, shouting to people sometimes, but it's what it is. And I'm thankful to you, especially Maria José, and I'm not crying. And to everyone who is in this room for helping me also growing up in this field with your amiability and generosity. So thank you very much to all of you. thank you. So, yes, we're finished, but the project will continue with the to-do list, with lots of laughter, I hope, not crying or shouting, and lots of love as well. Thank you all. Oh, this table is coming. This table was really, oh my God. Oh, okay, thank you. Because I wouldn't do the comment if it weren't for you, so thank you.